Hello, good evening. Can you hear me? All Yes, sir. right. So can anyone please tell me why did you get to in our last class? How far did we complete? Okay, let me just open up my question bank. All right. Okay. So I guess we're done with number 25 and all of you have understood this, right? Did you practice a bit further afterwards? Yes, sir. We practice. Okay. What about number 26? We did discuss about that, and have you been able to complete it by yourself? Because I did discuss about this so far I can recall, and I walked you through about the process, what are the formulas you need to follow in order to solve number 26. Did you do that? করেছিলেন এটা? এই যে নাম্বার 26 টা? Yes, sir. এটা করেছি, sir. Okay. Then did you discuss about accountant's comment and finance director's comment and so forth? I guess yes, right? I think number 26 is done as well. All right. Number 27 is not recorded. We need to focus on number 28. 28 is a very different maths, but still it is very important. So you have to have some idea on that. So it is a blend of cost of capital and valuation. Both concepts comes together under 28. So we cannot rule out the possibility you won't be examining this kind of knowledge because your course does include the concept of valuation too, and definitely the cost of capital. So let's get started with number 28, Terry Limited is financed by 1 million one ordinary shares currently valued at 1.725 come dividend. So whenever you read out this particular sentence, the thing which you should click on your mind and then head is this is come dividend. Obviously, you need to make it ex dividend. The company had paid a constant dividend of 225,000 for many years. So you have got 1 million shares. You have got the dividend information of 225,000. Thereby, you can say per share dividend is this much, and you can make it ex dividend share price. So very easy, right? The directors are considering investing in a project which is expected to yield 56,000 per annum in perpetuity. So এই ডিরেক্টর মানে তারা যেখানে ইনভেস্ট করতেছে তারা মনে করতেছে দ্যাট উড yield 56,000 আর্নিংস অথবা ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে ইন পারপাচুইটিতে মানে ফোরসিয়েবল ফিউচারে অলরাইট ইনফাইনিট লাইফে দ্য ইমিডিয়েট ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ার্ড ইজ 225,000 অ্যান্ড দ্য প্রজেক্ট কুড বি ফাইন্যান্সড সো এটার জন্য 2,25,000 টাকা হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট দরকার হবে এবং দ্য ফাইন্যান্সিং কুড বি আইদার রাইট ইস্যু 7/20 প্রাইস টু 225,000 মানে এমন ভাবে প্রাইসিং করা হবে যেন 2,25,000 টাকা হয় রাইট ইস্যু. So I'm sure, I mean, many of you are aware of the right issue, concept of right issue. Right issue হচ্ছে issuance of shares to the existing shareholders at a discount to the market price because of their preemptive rights. Do you follow me? তাহলে right issue হচ্ছে কি? The right issue হচ্ছে defined by issuance of shares to the existing shareholders. Existing shareholderদেরকে issue করা হবে at a discount to the market price. Market price এর থেকে একটু কম দামে দেওয়া হয় because of their preemptive right. কারণ কারেন্ট শেয়ারহোল্ডার্সরা দে হ্যাভ বিন উইথ দ্য কোম্পানি ফর লং টাইম এই জন্য আচ্ছা শোনেন আমাদের এখানে অনেক আজান হচ্ছে সো লেটস টেক এ জি, লাইক স্যার। 2-3 জি, স্যার। মিনিটস আনা হচ্ছে, স্যার। হ্যাঁ একটু ইয়া নেই শোনা যায় না তা না হলে হ্যাঁ ওকে, স্যার। অলরাইট সো ইয়েস আই এম ব্যাক সো we were discussing about the ওকে, right স্যার। হ্যাঁ রাইট ইস্যু হলো আমরা বলে ফেলছি হোয়াট ডাজ রাইট ইস্যু মিনস এবং ওই 2,25,000 টাকা সে রাইট ইস্যুর মাধ্যমে নিতে পারে অর দে ক্যান
find the financing or arrange the financing through new issue, either price so as to give all the gain on the project to the current shareholders, এমন ভাবে প্রাইসিং করবে যেন পুরো গেইনটা চলে যায় কারেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে, অথবা 1 টাকা 25 পয়সা পার শেয়ার করে সেই করবে। Calculate the gain to the ordinary shareholders and NPV of the project. So that is first requirement, the gain to the ordinary shareholders and NPV of the project. Now, how do we calculate the NPV of the project and gain to the ordinary shareholders? You see, again, what does valuation mean? I'm going to discuss about the cost of capital calculation and the valuation basics of valuation, the fundamentals of valuation with you. Now, entire financial management is fun if you understand that, okay? From this information, you see, it bit information, you can calculate easily the cost of equity, right? Cost of equity is you can calculate the ex-dividend share price, and you have the dividend, and company has been paying constant dividend, so there is no growth apparently. So from these bit of information, you can calculate cost of equity very easily. Now, question comes in, do we need to calculate WSCC? Possibly no, because it is financed by on million ordinary shares. So it tells us the entire financing is made through equity. Therefore, no WSCC is required. Even if you calculate the WSCC will be the K, right? Will be equal to K. আপনারা কি আমার মেসেজটা বুঝতেছেন? Yes, sir. We understand. Very well. তার মানে যেহেতু আমার ডেট নাই, K will be our WSCC. Now question comes in, how do we calculate the valuation of the business? আমরা কিভাবে NPV এবং গেইন বের করতে পারি? খুব সিম্পল হলো, evidently the company had existing operation. From existing operation, company used to get, directors used to get 2,25,000 টাকা dividend. So from that dividend information, you can find out the current valuation of the company. Now, by taking the new investment or new project, company's earnings will go up by 56,000 taka, right? এই যে পুরো 56,000 টাকা বেড়ে যাবে, then what will be the new valuation of the company, right? যখন আমার একটা কোম্পানি আসছে, এই কোম্পানির সাথে if you plan for any expansion, definitely it will add value to the company, right? Valuation of the company go up further. তখন কোম্পানির ভ্যালু কি বেড়ে যাবে না? জি, বেড়ে যাবে। তাহলে আমি যদি নিউ ভ্যালু অফ দ্য কোম্পানি পাই and existing of value of the company পাই, and then if we find out the differential value, that is the gain of the value or value accretion to the shareholders. Okay, sir. Can we say that? Yes, sir. Sir, Yes. dividend যেটা আছে যে 2,25,000 for many years, হ্যাঁ, এটা কি অনেক বছরের জন্য দেবা নাকি? না, দীর্ঘদিন এটা অবধি হচ্ছে আসছে সেটা? constant dividend for many years. It tells us যে company have been paying this amount of dividend for many years, so have been paying constantly 2,25,000 টাকা dividend every year. All right? Alright. ঠিক আছে জামি সাহেব? জি, স্যার। Good. তাইলে, so let us solve it together. This is a pretty beautiful math if you understand. সাউন্ড আসতেছে না? সাউন্ড আসতেছে না কারণ হচ্ছে আমার হেডফোন মাঝে মাঝে এখান থেকে চলে গেলে সাউন্ড আসতে, এখন হচ্ছে I need somebody who will hold this headphone in front of my face, বুঝছেন? তাইলে হবে ঠিক। Anyway, এখন কই গেল? That is our Excel. Let me just put it here. কই গেল? তাহলে প্রথমে আমাকে জানতে চেয়েছে find out the NPV of the project এবং হচ্ছে gain to the ordinary shareholders. All right. So firstly, we try to calculate. এখন কি শোনা যায়? জি, স্যার। Cost of equity. Okay. স্যার দেখা যাচ্ছে না এটা। ও, দাঁড়ান। এবার দেখা যায়? হ্যাঁ স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। Yes, স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখেন। Cost of equity যেহেতু এটা constant dividend, আমরা K দিয়ে বের করব। K equals to D0 divided by P0, right? So আমাদের এখানে ডিভিডেন্ড আছে কত? 2,25,000। 2,25,000।
শেয়ার আছে কত? 1 million. 1 million. So DPS, dividend per share, 22.5 pence. right? অথবা $0.225 বা টাকা, রাইট? এই যে এটা। এখন যদি আমি বলি এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস P0 equals to এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, এটা আমরা কত হবে? এই যে 1.725, রাইট? মাইনাস DPS, so you found 0.225. the ex dividend share price. এখন যদি বলি how much is our KE? KE will be DPS divided by 1.5, which is 0.15 or 15%. Are you guys okay with that? Yes, sir. We get. Okay. Now, entire financial management is fun. বুঝতে পেরেছেন? যদি আপনারা মানে আপনার বিজনেস রিস্ট্রাকচারিং হয় না, কর্পোরেট রিস্ট্রাকচারিং, মার্জার অ্যাকুইজিশন, এই সব কিছু হচ্ছে আপনার ইজ হুভারিং অ্যারাউন্ড দিস ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট। সো অল দ্য বিগ গাইজ মানে দে ওয়ার্ক ফর ডিলস অ্যান্ড সো ফোর্থ। বুঝতে পারছেন যে কিভাবে বিজনেসের ভ্যালু ইনক্রিজ করা যায় থ্রু রিস্ট্রাকচারিং অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ মেকানিজম ইউ উইল গেট টু লার্ন ইফ ইউ হ্যাভ ভেরি গুড নলেজ ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। So এইখানে I am going to discuss about that valuation concept. How do we find out the valuation of a business? One simple way for anyone, মনে করেন if you want to find out the valuation of any business, তাহলে ওই বিজনেসের ক্যাশ ফ্লো কত আছে, if you can find that out and if you can discount them, you will find the fair value of that business. Do you get me? যে ওই বিজনেসের ফ্রি ক্যাশ ফ্লো কত রয়েছে through mechanism if you can calculate, because there is a format, so you need to follow that. সেই ফরম্যাট ফলো করে যদি আপনি ক্যালকুলেট করেন, তাকে যদি আপনি ওই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে ডিসকাউন্টিং করেন, then you will find the valuation of that business. Is that clear? Yes, sir. Clear. Okay. Similarly, if you want to find out the valuation of any bond, securities, any kind of asset, whatever it is, your objective should be to find out the cash flow which can be generated from this particular bond. Let's say I want you to calculate the valuation of Sukuk bond. How you are going to do that? You will calculate the interest you are going to receive from the Sukuk bond throughout the duration of that Sukuk bond, and then capitalize, and possibly towards the end of the term, you will be able to realize the principal with premium or without premium, whatever it is, that conditions attached to that you need to go through, এবং ওইখানে দেখবেন কত হয়, তারপর তাকে ডিসকাউন্টিং করে you will find the fair value of that Sukuk bond. Do you get me? Yes, sir. We get. Very well. এখন যদি আমি বলি if I want to find out the valuation of any of our student, don't think I'm like talking rubbish or silly. Can I do that? Let's make it fun. মনে করেন আমি Yes, বললাম sir. You can do that. Yes, we can do that. এইখানে do not bring religious issue, কারণ religious issue হইলে এই জিনিস ডিসকাশন করা যাবে না। এখানে ইস্যু যেটা হয় যে what we could possibly do, let's say we want to do the fair valuation of Hasib. Hasibের fair valuation কত হতে পারে? Maybe Hasib is now 22 or 23 years old, right? I'm assuming Yes. Hasib will become chartered accountant in 28 years, right? এর মধ্যে ও যে অ্যালাউন্স পায়, that will be very insignificant. ওইটারে আমি আর ধর্তব্যের মধ্যে নিচ্ছি না। ও হয়তো 10-15-20 হাজার টাকা হয়তো পায় ম্যাক্সিমাম, নট মোর দ্যান দ্যাট। সো এটা যদি পায়, ওইটা আসলে গোনার মধ্যে ধরার মধ্যে না, তাই তো? সিগনিফিকেন্ট টাকা না। সো once he become chartered accountant, পসিবলি 2 ইয়ার্স সে পাবে হয়তো 1.5 লাখ টাকা করে বেতন। তারপরে তার আবার একটা বুস্ট হবে, তখন 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা হবে। তারপরে তার বেতন হবে 3 লাখ। ইভেন্চুয়ালি Hasib can reach to the peak maybe 1 million or even more, I don't know, but আমি অ্যাভারেজ স্যালারি নিলেও তার 6-7 লাখ টাকা বেতন হবে যখন once Hasib become matured at the age of his 40-ish, তখন সে পাবে। এবং Hasib will be able to do the job for like till 60 years to be on safe side, এবং আমরা ধরে নিচ্ছি Hasib is in good health, Not তখন sure about that, sir. হ্যাঁ, এটা I'm just মানে putting everything hypothetically. This is how does the insurance and everything works. Assumptions. তখন এই সবগুলাকে নিয়ে আমরা যদি ডিসকাউন্টিং করি, so come on, this is the valuation of Hasib, maybe 10 crore or 15 crore. Come on, this guy is really valuable, isn't it?
So this is how does যে your favorite player Ronaldo or Messi এদের ইন্স্যুরেন্স হয় জানেন, পায়ের ইন্স্যুরেন্স হয় কেমনে হয়? This kind of model they do apply. All right. So if you ask me to do the valuation of anything, I can do the valuation of anything. বুঝতে পারছেন? Even I did the valuation of আপনার ওইটাকে কি বলে? মেট্রোতে আপনারা উঠেন না মেট্রো? এই যে মেট্রোতে sir. উঠে আপনারা যান, মেট্রোর যে সফটওয়্যারটা যেটা দিয়ে কার্ড বের হয়, ওই যে আপনার যে কার্ড দিয়ে আপনার পাঞ্চ করে আপনারা ইন করেন এবং আউট, ওইটাকে বলে সিএইচ সিস্টেম, ক্লিয়ারিং হাউস সিস্টেম। সো এটা জাইকা করছিল and they appointed me as their valuator and I found out their value. এটা বলতেছে কি এটা how do I spell your name? শীতার্থা রয় স্বপ্ন, শীতার্থ। Okay. So anyway, so this is the way you can do the valuation. All right. তাইলে আপনার মানে যদি আপনি এরকম বের করতে পারেন ক্যাশ ফ্লো ফেয়ারলি, তাহলে it becomes easier to do the valuation. All right. এখন আমরা দেখি how we can apply the valuation. So most মানে ইয়ার কি most scientific model of doing any valuation is cash flow model. However, there are multiple other ways of to do the valuation. Another is called আপনার ডিভিডেন্ড মডেল। এইখানে তো আমার ক্যাশ ফ্লো আছে, আবার ডিভিডেন্ডও আছে। ডিভিডেন্ড থেকে দেখেন আপনি এটাও বের করতে পারেন কিরকম, ইউ সি follow this formula k equals to d0 divided by p0, p0 মানে কি শেয়ার প্রাইস। সো এই ফর্মুলাটাকে ভেঙে কি আমরা p0 বের করতে পারি না, শেয়ার প্রাইস? সো আমরা ক্যানই সে p0 equals to d0 divided by k? Yes, sir, we can say. We can say that, you see. So from one formula you can do the valuation too. এইবার আসেন secondarily, if we assume the entire dividend, entire earnings will be paid as dividend, অথবা আমি ধরে নিলাম that will be the cash flows of the business. What is the current valuation, current dividend level? 2,25,000. So the earning, entire earning company is paying as dividend. So current valuation will be, let me write it down. Current valuation. Current valuation will be 2,25,000 is their dividend. 15% is what? 15% is the cost of capital. So this is the current valuation of that company and it matches. Actually, you see, আমার কি এই 1.5 ছিল না ex dividend share price, তার সাথে যদি আপনি 1 million কে মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে কি এই যে 1.5 million হবে না current valuation? জি স্যার। So whatever the model you follow, it's all scientific. You see, it comes to the same result. এবার আসেন valuation after expansion. Expansion এর পরে কি valuation হবে? That is very important. বলেন তো কি হবে expansion এর পরে? From the model we have শেয়ার ভ্যালুটা বেড়ে যাবে, ওই তো কিভাবে? ইপিএস টা বেড়ে যাবে, ওই যে 56,000 টাকা যোগ করতে হবে এটার সাথে, Very good. ডিভিডেন্ডের সাথে। 2,25,000 তার সাথে 56,000 will be adding up and divided by 15%. So that is the new value. So if I say how much value have been accreted, so আপনার added value বা accretion হচ্ছে 185,000 minus 15, 3,73,000. That is basically accretion of value, তাই না? এই যে accretion এই বানান টানান ঠিক করে দিয়েন, হ্যাঁ? আচ্ছা, accretion of value, কিন্তু এই যে আমার 3,73,000 টাকা যে বাড়লো, এটার জন্য কি আমার ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়েছে না এক্সপেনশনের জন্য? How much investment was required? Investment was required, which is 2,25,000. Investment was required. So all I can say, our gain from the new investment is 1,41,333. Are you guys convinced with this? Are you guys okay or not okay? না হলে বলেন, I am স্যার ক্লিয়ার। ready to explain. সবাই বুঝতে পারছি? হ্যালো স্যার, বলেন।
স্যার 3 লাখ মানে যে 56,000 টাকা যোগ করার পরে আমাদের যে ফিগারটা আসছে ওটাকে ভাগ করলাম কি দিয়ে স্যার? ওইটাকে ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে 15% ক্যাপিটালাইজ 15%। করলাম। জি স্যার, জি কারণ স্যার, এটা তো পারপাচুইটি হলে ফর্মুলা হবে মনে করেন আমার 2,25,000 প্লাস 56,000, দ্যাট ইজ দ্য জি ক্যাশ ফ্লো। ওইটাকে আমি স্যার। 15% দিয়ে ই করলাম, কারণ ওকে সেম লেভেল অফ ক্যাশ ফ্লো হবে। ইউ ক্যান সে ইট ক্যাপিটালাইজড, অথবা ওই যে ওই ডিভিডেন্ড মডেল, হোয়াট এভার দ্য থিং ইউ ওয়ান্ট টু, লাইক হোয়াট এভার দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেইন, ইউ আর ফ্রি ওকে টু স্যার, ডু ওকে দ্যাট। স্যার। So 56,000 কোথা থেকে আসছে 56,000? 56,000 আসলো হচ্ছে ফ্রম নিউ ইনভেস্টমেন্ট, এই যে বলেছে which is expected to yield 56,000 per annum in perpetuity commencing in 1 year's time. Okay, thank you. স্যার Okay, স্যার আমরা এটা বলতে পারি না যে এখানে এডিশনালি যেটা ইনভেস্ট করা হচ্ছে ওইটাই শুধুমাত্র আমরা পারপিচুইটির মধ্যে পড়ে, আর 2,25,000 যে অ্যামাউন্টটা ওইটা পারপিচুইটি তো নাও হতে পারে, কারণ ওটা তো ও না 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 না, ওইটাও পারপাচুইটিতে হবে। কোম্পানি হ্যাভ বিন পেইং ফর মেনি ইয়ার্স, ডিরেক্টর আর কনসিডারিং ইনভেস্টিং এন্ড হুইচ ইজ ওকে। সো এইখানে কিন্তু বলে নাই যে কোম্পানি ওন্ট গেট দিস কাইন্ড অফ ইয়ার, কোম্পানি হ্যাভ বিন পেইং এন্ড দেয়ার ইজ নো ইন্ডিকেশন কোম্পানি ওন্ট বি এবল টু পে। All right. So which implies the company will be able to maintain this level of earnings unless it is explicitly said that the company will not be able to pay. জি স্যার All বুঝতে right. Always আপনারা কিন্তু এই নোশন গুলা নিতে হবে। Not necessarily everything will be in plain and simple black and white. No. কিছু জিনিস হচ্ছে from the notion and from the statement you have to understand. Okay. জি স্যার বুঝতে পারলাম, All থ্যাংক ইউ right. So any other confusions? I hope it is pretty clear. এখন দেখেন এইটা হচ্ছে this is gain. What was স্যার the আমি একটু ইয়েতে ছিলাম স্যার, এখানে যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল যেটা ই করলেন 15%, এটা তো আমাদের ডিভিডেন্ডকে আমরা শেয়ার প্রাইসে ভাগ দিছি এখানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ডিভিডেন্ডটা কত টাকা এখানে? এই যে 0.225 এটা না ওই ডিপিএস ডিভিএস কে হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই 1.725 দিয়ে। 1.5 725 হবে কেন, এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, okay. তাইলে সো ফার সো গুড, আমরা উই আন্ডারস্টুড দ্যাট যে ফ্রম দ্য ভ্যালু পার্সপেক্টিভ কোম্পানির ভ্যালু এটা বেড়ে যাবে বা গেইন হবে। সো ইউ সি দ্য কোশ্চেন ওয়াজ and the NPV of the project, প্রথমে বলছে gain to the ordinary shareholders and NPV of the project। এখন এটার কিন্তু আমরা বের করছি gain to the ordinary shareholders, আরেকটা কি চেয়েছে NPV of the project, forget about my typo, হ্যাঁ, NPV of the project। So NPV of the project, how do we calculate that? Very easy. You see, you will have the cash flow of 56,000 in perpetuity. So we can say PV of inflow. PV of inflow কি হবে? Say it. আপনারা বলেন কি কত হবে? স্যার Present of inflow. 56,000 ডিভাইড বাই হচ্ছে স্যার ওই 15%। Excellent. Excellent. I love when you respond and you understand. তাহলে PV of inflow হচ্ছে আমি যে ক্যাশ ফ্লোটা পাচ্ছি 56,000, তাকে আমরা ডিসকাউন্টিং করলাম। আর এনসিও মানে হচ্ছে নেট ক্যাশ আউটফ্লো অথবা ইনভেস্টমেন্ট, সেটা হচ্ছে 2,25,000 লিখলেও হবে, কোনো সমস্যা নাই। দেখেন it would result exactly same, 1,48,333। How come it becomes same? Come on, it must be same, otherwise your calculations might not be correct. Not might not be, must not be correct. কেন? কারণ হচ্ছে দেখেন আমার যে NPV of the project, because of this expansion, the NPV I am going to get, that will be adding to the new shareholders, এবং হচ্ছে আপনার that will be the gain to the new shareholders, isn't it? So it is in line with the concept of the wealth maximization। অথবা আমার নতুন প্রজেক্টের থেকে যে NPV হবে সেটা দিয়েই আমার শেয়ার ভ্যালু বা কোম্পানির ভ্যালুয়েশন বেড়ে যাবে। সো এই জন্য দেখেন আমি যে মডেলেই যাই না কেন, they are producing exact same result. Are you guys clear? Yes, sir, we Yes, clear. ইয়েস স্যার। Very well. Yes, sir. নাইস। এবার আসেন হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন, এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় এসছে। আচ্ছা, আগে একটা সময় ছিল ওই যে আমি যে পড়াইতাম বলতো যে কোশ্চেন কমন পড়ে গেছে, মানে এই যে এইগুলো আইসিএডব্লিউ কোশ্চেন থেকে কপি করছে আইসিএবি তে, এবং তখন এগুলো পরীক্ষায় চলে এসছে। এর ম্যাক্সিমাম যেগুলো পড়াচ্ছি না এগুলো সব পরীক্ষায় আসছে। তারপরে কি আমাদের আইসিএবি তে এসছে আর কি। তারপরে কি ক্যালকুলেট দ্য শেয়ার প্রাইস এন্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড।
এটা হচ্ছে 2-1। আমরা একটু আগে কোশ্চেনটা দেখাই আপনাদেরকে। 2-1 এ বলছে ক্যালকুলেট দ্য ইস্যু প্রাইস এন্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড। 2-1 এ কি বলছে? রাইট ইস্যু প্রাইস টু রেইজ 2,25,000 টাকা। সো আপনার রাইট ইস্যু করতে হবে অফ 7 for 20, প্রাইস টু রেইজ 2,25,000 টাকা। এখন আপনাকে জানতে চেয়েছে ইউসি ক্যালকুলেট দ্য ইস্যু প্রাইস এন্ড নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড। তাহলে কিভাবে বের করা যায় বলেন? নো, এটা হচ্ছে সরি, এটা হচ্ছে 2-1। হ্যাঁ, 2-1 মানে হচ্ছে এটা আইদার প্রাইস সো অ্যাজ টু গিভ অল গেইন অন দ্য প্রজেক্ট টু দ্য কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার্স। সো আপনার এমন ভাবে প্রাইসিং করতে হবে সমস্ত গেইনটা কাদের কাছে যাবে? শেয়ার হোল্ডারদের। কারেন্ট শেয়ার হোল্ডারদের কাছে। এখানে কিন্তু দেয়ার আর টু গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডার্স, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। One is current or existing group of shareholders and another is like new group of shareholders. So first one was the right issue. আর 2 নাম্বার হচ্ছে নিউ ইস্যু। নিউ ইস্যু করলে তার মানে দুইটা গ্রুপের শেয়ার হোল্ডার আছে, একটা হচ্ছে কোম্পানিতে দে ডু এক্সিস্ট, আর একটা গ্রুপ হচ্ছে নিউ গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডার্স, দে উইল বাই দ্য শেয়ারস এন্ড কাম ইন, রাইট, স্টেপ ইন। এখন বলছে এমন ভাবে শেয়ার প্রাইস করতে হবে যেন পুরো গেইনটা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে যায়। এখন বলেন ফ্রম দ্য কোম্পানিজ পয়েন্ট অফ ভিউ, ক্যান উই রিয়েলি জাস্ট লাইক ক্রেডিট দ্য অ্যামাউন্ট টু দেয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্ট্রেট ওয়ে দ্যাট গেইন? Are we allowed to do that from the company's point of view? মনে করেন আমরা গেইনটা দিতে চাই, তাহলে শেয়ার হোল্ডারদের কিভাবে দিব? আমি কি ওই গেইনটা ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিব? No, sir. Dividend দিয়ে রাইট, এটা দিতে গেলে অনলি ওয়ে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু আর্ন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পে ইন দ্য ফর্ম অফ ডিভিডেন্ড। বাট কোশ্চেন কামস ইন, ডু ইউ হ্যাভ দ্য আর্নিংস হ্যান্ডি? নো, আর্নিং তো আপনি ফিউচার আর্নিংস কে ক্যাপিটালাইজ করছেন, করে আপনি বলছেন 1,48,000 হবে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ money at all. So you need to run the project for the foreseeable future, and then over the period of time you will be able to realize, but you don't have that money. So how come you can give that benefit to the existing shareholders? So isn't it interesting? তার মানে আপনি কিন্তু ওকে ব্যাংকে টাকা দিতে পারছেন না। তাহলে অনলি ওয়ে ইউ নিড টু ডু দ্য প্রাইসিং মেকানিজম ইন সাচ এ ওয়ে entire gain goes to the ordinary shareholders. Here comes the theory of efficiency, efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis theory কি আমরা জানি? নো স্যার। আচ্ছা, let me discuss that efficient market hypothesis, which is again very important for your financial management course. আমি আগে ওই থিওরিটা আলাপ করি। স্যার এখানে একটা বলেন। স্যার এটা হচ্ছে যে এই যে কারেন্ট মানে যারা নতুন আসতেছে তাদের টাকাটা ইনভেস্ট হয়ে তো আমার হচ্ছে আর্নিংটা আসবে, তাই না? এখানে তাদেরকে বাদ দেওয়ার মোটিভটা কি আসলে, মানে তাদেরকে না দিয়ে আগে আগে মোটিভ না, মোটিভ পরে, আগে জিনিসটা বুঝি, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মোটিভ। ঠিক আছে, ওকে স্যার। 2-1 সে বলছে প্রাইস মানে প্রাইসড এমন ভাবে শেয়ার প্রাইস করবেন সো অ্যাজ টু গেইন গোজ টু এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স, রাইট? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে গেইনটা চলে যাবে, এইভাবে আপনাকে করতে বলছে। এখন দেখেন, লাইক উই সেড, আমরা তো এই টাকাটা দিতে পারবো না এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাশ ব্যালেন্স, রাইট? উই ডোন্ট হ্যাভ ইট, কারণ আমরা ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এই আর্নিংসটা করব। এইখানে আমি আপনাদেরকে একটা থিওরি আলাপ করতে চাইছি, সেটাকে বলে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস, EHM। এটা একটা থিওরি, এটা অফেন দিস ইজ টেস্টেড ইন ইউর এক্সাম। তো এটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিসে বলা হয় দেয়ার আর 3 ফর্মস অফ মার্কেট। One is weak form, another is strong and semi-strong, semi-strong. right? Another is strong. এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন আছে। সো শুধুমাত্র বেসিক ফান্ডামেন্টাল যে ডিফারেন্স যেটা, সেটা যদি আপনি বোঝেন, ইউ শুড বি এবল টু রাইট ইট ডাউন ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস মেবি। যখন আমরা বলি মার্কেট ইজ ইন উইক ফর্ম, ইট অনলি রিপ্রেজেন্ট দ্য পাস্ট ইনফরমেশন, পাস্ট ডেটা, past performance of the business. So যখন কোনো মার্কেট উইক ফর্মে থাকে, it only represent what? Past performance of the year. Maybe audited reported ভিত্তিতে শেয়ারের প্রাইস ডিটারমিন হচ্ছে। But the company has got a fantastic plan. Company is coming up with new idea. They have invented new products. They patented new products.
They are in the expansion mode, possibly they are going abroad, so come on, or possibly they are acquiring something. None of the informations or none of the information will be reflected in the share price, so therefore it is called weak form. Only share price moves based on the past information. Are you guys clear on that? উইক ফর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছে? তার মানে ফিউচারিস্টিক কোনো কিছুকে সে কগনিজেন্সে নেয় না, only based on historical data and information. When it comes down to the semi strong, so it's a bit better. এইখানে যেটা হয়, সে past information কে নেয়, past information plus published information. সাউন্ড আসে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবে আসবে। আমি তো লিখতে পারি না সাউন্ড আনতে গেলে। তাহলে পাস্ট ইনফরমেশন এখানে হয় সেমি স্ট্রং এ, পাস্ট ইনফরমেশন থাকবে প্লাস কোম্পানি কিছু পাবলিশ ইনফরমেশন করে না, মেবি প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন এন্ড সো ফোর্থ। ওই ইনফরমেশন গুলা উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য শেয়ার প্রাইস। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Now the big thing, a strong form or most efficient, এখানে হচ্ছে বলা হয় nothing is secret. কোনো সিক্রেসি রাখা যায় না, পাস্ট ইনফরমেশন হয়, পাবলিশ ডেটাও হয়, প্লাস হচ্ছে আপনার সিক্রেট বা ইনসাইডার ইনফরমেশন। ঠিক আছে? সো এই ক্ষেত্রে যখন when a market is in efficient form, so share price will reflect past information, published data and secret information. Let me give you a very practicable example so that you can relate. So what is your favorite company in the world? ফেভারিট কর্পোরেট যদি বলা হয়, আপনার ফেভারিট কোম্পানি কোনটা? থাকে না অনেকের পছন্দ যে দ্যাটস মাই ড্রিম কোম্পানি, লাইক টেসলা, সামবডি মাইট বি সেইং গুগল, এরকম থাকে না? হোয়াটস ইউর ফেভারিট কোম্পানি? Sir, Black and Rock. ওকে ওকে, সো মাই ফেভারিট কোম্পানি ইজ অ্যাপল। অ্যাপল ওই লাস্ট 5 বছর 7 বছর ধরে they basically wanted to build Apple car. Do you know that? That was very secret information. তারা একটা প্রজেক্ট নিয়েছিল, সেই প্রজেক্টের আন্ডারে they wanted to manufacture Apple car. Finally it didn't successful, but what happened then, that information was not secret. That information got published because এই ইনফরমেশন গুলা চাপা রাখা যায় না, মানে যে কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন it gets published and eventually what happened, the share price positively impacted এবং share price went up. সো তার মানে যখন স্ট্রং ফর্মে থাকবে এবং ইফ ইট ইজ এ লিস্টেড কোম্পানি, তখন হচ্ছে আপনি ইউ উইল বি এবল টু গেট দ্য অল ইনফরমেশন ইম্প্যাক্টেড ইন দ্য শেয়ার প্রাইস অথবা ফ্যাক্টরড ইন দ্য শেয়ার প্রাইস। এখন হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ অফ এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস টু দিস পার্টিকুলার কোশ্চেন? আপনারা হয়তো মনে করতেছেন উনি এইসব কেন বলতেছে, ইট হ্যাজ গট এ স্ট্রং রিলেশনশিপ। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ? যদি আমরা শেয়ার প্রাইস মানে শেয়ারের পুরো গেইনটা existing shareholderদেরকে দিতে চাই, only mechanism is through the share price, because the moment shareholders or market get to know about this expansion information, share price will automatically be increased. Share price টা adjust হয়ে increase হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনার এখানে গেইন আছে কত? 1,48,333। সো আপনার যে কারেন্ট ভ্যালুয়েশন আছে, দেখেন how does it work? You take the current valuation and you take the gain. Okay, come on, just copy here. So you take the gain নেওয়ার পর তাহলে টোটাল নিউ ভ্যালু কত হবে কোম্পানির? এটা হচ্ছে 1.6 million for 48333. So এই যে নিউ ভ্যালুটা হলো, মনে করেন দ্যাট ইজ দ্য এক্সিস্টিং ভ্যালুয়েশন 1.5 করে, তার সাথে গেইনটা অ্যাড হয়ে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস কত ছিল? 1 million। তাহলে আমাদের শেয়ার প্রাইস কত হবে? These divided by these, তার মানে 1.65, আমি যদি আরো ফ্র্যাকশন নেই
1.6483 will be your share price. তার মানে the moment market gets to know about this new expansion project, your share price will increase to 1.6483. Alright? এখন দেখেন মার্কেটে আপনার শেয়ার প্রাইস কত হয়ে যাবে তখন? Say it. কত? 1.6483. Now, if you sell the shares at 1.6483, what will be the impact? New shareholder যারা আছে তারা কিন্তু 1.6483 দিয়েই কিনবে এবং overall share price 1.6483 থাকবে. New shareholder will be in the break-even point, no gain, no loss. Whereas existing shareholderরা দেখবে তার শেয়ারের দাম 1.5 টাকা থেকে 1.6483 হয়ে গেছে. Do you get my point? Yes. Yes. Did everyone understand? স্যার লাস্টের লাইনটা একবার লাস্ট। বলছি যে যখন আপনার মার্কেট এরকম থাকবে মানে যে এফিশিয়েন্ট ফর্মে থাকবে তখন তো আপনার অটোমেটিক্যালি শেয়ার প্রাইস উইল গোস আপ টু 1.6483. এখন যেটা হবে আই এম গোয়িং টু ইস্যু দ্য শেয়ারস টু দ্য নিউ শেয়ার হোল্ডার্স. নিউ শেয়ার হোল্ডার্সদের কাছ থেকে আমি কত টাকা লাগবে বলেন? এটাই 1.6483। না, কিন্তু আমার টাকা লাগবে কত প্রজেক্টের জন্য? 2,25,000. 25,000। হ্যাঁ, So 2,25,000 ওকে বলবো ভাই তুমি যদি if you want to invest in my project you have to buy the shares at 1.6483. তাকে আমি 1,36,502টা শেয়ার ইস্যু করব এবং সে কিনবে কিন্তু 1.6483. তা এই শেয়ার প্রাইস কি এরকম হয় মার্কেটে যদি থাকে যে একটা নতুন গ্রুপের শেয়ারের জন্য একটা আর এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের, or it is just one single share price which is applicable for all? Single. One single share price. Single price। তাহলে আমাদের এক্সিস্টিং গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডারদের 1.5 টাকা থেকে কিন্তু শেয়ার প্রাইস হয়ে গেল 1.6483 আর নিউ শেয়ার হোল্ডারদের কিন্তু 1.6483 থাকলো. তাহলে নিউ শেয়ার হোল্ডার উইল বি ইন নো গেইন নো লস সিচুয়েশন আর এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার ইন দ্য গেইনিং কন্ডিশন. তার মানে এন্টায়ার গেইন গোস টু হোম? এক্সিস্টিং শেয়ার। এখন দেখেন বুঝতে পারছি। if the existing shareholders want to encash that they can sell the shares and encash. বুঝতে পেরেছেন? এই ধরনের সিচুয়েশনে it's not practically possible to give the gain in their bank account to their bank account because company doesn't have this money yet because it is based on the futuristic. So you need to wait if you want to realize. Alternatively they can sell it off and then realize the gain instantly. আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? ওকে স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ভেরি ওয়েল. তাহলে আমরা পরেরটাই গেলাম. সবাই বুঝতে পারছে? জি স্যার। Very good. Wonderful. Now, the next question. Next question কি ছিল? স্যার এটা এই কোশ্চেনটা যখন অ্যান্সার করবো তখন কি স্যার ইফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস কিভাবে স্যার রিলেটেবল ওটার সাথে No, এটা কি no, 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 এইগুলো এত কিছু বলা যাবে না. ওই তো মার্ক মাত্র 3 মার্কস. এটা তো আমি বোঝানোর জন্য বলছি. ঠিক আছে? এই সিতে বলছে 2 ক্যালকুলেট দ্য গেইনস অর লসেস টু দ্য কারেন্ট অ্যান্ড নিউ শেয়ার হোল্ডার্স. কারেন্ট এবং নিউ শেয়ার হোল্ডারের আপনার ইয়া করতে বলছে 2 কারেন্ট ক্যালকুলেট দ্য গেইন অর লসেস অফ দ্য কারেন্ট অ্যান্ড নিউ শেয়ার হোল্ডার্স. ফাইন. 2 তে কি আছে? 2 তো আমার এক্সেলেই আছে. Here we go. 2 তে বলছে বাই নিউ ইস্যু. মনে করেন 2,25,000 টাকা আমি অ্যারেঞ্জ করব থ্রু নিউ ইস্যু এবং এইটা আমি 1 টাকা 25 পয়সা করে যদি শেয়ার ইস্যু করি তাহলে আমার কারেন্ট মার্কেটের শেয়ারের প্রাইস কত? How much is the share price now? 1.64. 1.64। No, each case must be considered independently. আমি ওইটা তো হচ্ছে 2 এর 1 এ করছি মানে what is the current existing share price before expansion? 1 টাকা 50 পয়সা 1.50, right? 1.5. Now I am issuing the shares at 1.25. তো এইটা কি গুড নিউজ না ব্যাড নিউজ? Bad news. ব্যাড নিউজ টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স, তাই না? কারণ তাদের sir. 1.5 টাকা শেয়ার তারা ইস্যু করতেছে 1.25 করে. এখন বলছে যে যদি 1.25 করে হয় শেয়ার ইস্যু করা হয়, সো হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন দ্য গেইন? তখন গেইনটা স্প্লিট হয়ে যাবে.
সেটা মানে স্প্লিট হয়ে কে কত টাকার গেইন পাবে, দ্যাট ইউ নিড টু ক্যালকুলেট। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে 2 এর 2 shares of at 0.5, তাহলে কি হবে? সো যদি সে 1 টাকা 25 পয়সা করে শেয়ার ইস্যু করে, নাম্বার অফ নিউ শেয়ারস এটা হবে হচ্ছে 2,25,000 divided by 1.25, রাইট? সো এটা হচ্ছে আমাদের 1,80,000 নতুন শেয়ার। তাহলে টোটাল শেয়ার কত হবে বলেন তো, আফটার ইস্যুয়েন্স অফ নিউ শেয়ারস? ইউ হ্যাভ 1 মিলিয়ন শেয়ারস অলরেডি, সো 1 মিলিয়ন প্লাস 1,80,000, হাউ মাচ ইজ ইট? 11,80,000 ইজ ইউর নিউ শেয়ারস, টোটাল শেয়ারস। এখন দেখেন, if I say যে what will be the impact on the valuation, you see আমাদের টোটাল ভ্যালুয়েশন বা নিউ ভ্যালুয়েশন কত সেটা কিন্তু আমরা জানি। কত ছিল নিউ ভ্যালুয়েশন? সেটা আমাদের ছিল হচ্ছে, আমরা যদি আবারও করি, 2,25,000 প্লাস হচ্ছে 56,000 ডিভাইডেড বাই 15%, রাইট? 18,73,333। এখন যদি আমি বলি আউট অফ দিস এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের ভ্যালু কত? এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালুয়েশন, টোটাল এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালুয়েশন, দেখেন এই যে 18,73,333, এই শেয়ারের ভ্যালু কতগুলো শেয়ারের? এটা তো এন্টায়ার কোম্পানির ভ্যালুয়েশন। সো ইউ হ্যাভ গট 11,80,000 শেয়ারস, এটার থেকে আপনি মাল্টিপ্লাই করেন হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং শেয়ার কত? 10 লাখ। সো ইউ মাল্টিপ্লাই দিস প্লিজ এন্ড ইউ গট দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালুয়েশন। মানে ওর প্রপোর্শনেট করে নিয়ে এসেছি ইউজিং দ্যাট ইউনিটারি মেথড, যে হাউ মাচ বিলংস টু এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স। ডু ইউ গেট মি? One more time. Yes, sir. One more Yes. time. Yes. You see, total valuation কত? 18,73,333. That is the total new valuation of the company. এই ভ্যালুয়েশনটা কতগুলো শেয়ারের? We have got 11,80,000, কারণ আমার তো 1 মিলিয়ন ছিল আগেরতে, এবং নতুন 2,25,000 জন্য ইউ হ্যাভ ইস্যুড 1,80,000 শেয়ারস। অল টুগেদার 11,80,000 শেয়ারস হয়েছে, রাইট? এখন যদি আমি বলি হাউ মাচ ইজ দ্য নিউ ভ্যালুয়েশন, তাহলে 2,25,000 প্লাস 56,000, ও সরি, আমরা ওই যে 18,73,000 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 11,80,000 টাইমস 1 মিলিয়ন, এইটা দিয়ে আমরা টোটাল মানে এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালুয়েশন কত হবে মানে সেটা আমরা বের করে ফেললাম। আর উই ক্লিয়ার? ইউনিটারি মেথডে বোঝা যায়নি? আবার বলি, আমাদের নতুন কোম্পানির এই প্রজেক্টটা নেওয়ার পরে ভ্যালুয়েশন কত? এই যে 1.87 লাবলাবলা, এটা এই এটা ফিগারটা, হচ্ছে স্যার। জি স্যার। রাইট? এখন যদি আমি বলি জি স্যার। যে আমার এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু কত এটার মধ্যে, এইটা কিন্তু কনস্টিটিউট আপনার রিপ্রেজেন্টেড বাই 11,80,000 শেয়ারস। ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট? কারণ আমি তো 2,25,000 ফান্ডিং নিয়েছি 1 টাকা 25 পয়সা করে শেয়ার ইস্যু করে, and therefore we had to issue 1,80,000 shares, and then total number of shares arrived at 11,80,000। তাইলে আমি যদি বলি এখন আমাদের এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু কত ইউজিং দ্যাট ইউনিটারি মেথড অথবা প্রপোর্শনেট মেথড, তাইলে আমরা বের করলাম আমাদের এক্সিস্টিং শেয়ারের ভ্যালু হচ্ছে 1.587 মিলিয়ন। ইজ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? Yes, sir. ওকে, কিন্তু এইটা হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার ভ্যালুয়েশন, আপনারা বলতে পারেন আফটার অথবা পোস্ট এক্সপ্যানশন বলা যায়। আরেকটা নিব এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার ভ্যালু প্রি এক্সপানশন। প্রি এক্সপানশন তার ভ্যালু কত ছিল বলেন? 10 to the Sir, power 50 6, 15 million. 15 মিলিয়ন। তাহলে ওর ইয়া কত হয়েছে?
গেইন কত হয়েছে ওদের কাছে? স্যার পোস্ট এক্সপেন্সের মাইনাস হচ্ছে 87,571। এই যে 87571. Do you get me? yes sir ওকে, এখন যদি আমি নেক্সট বলি যে আমাদের এটা কিন্তু এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের, নিউ শেয়ার হোল্ডারদের কি অবস্থা হচ্ছে, এটা আমি ডান পাশে করি। নিউ শেয়ার হোল্ডার্স, ওর ভ্যালুয়েশন কি হবে? Again, let's use the unitary method. 18 divided by হচ্ছে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব কত দিয়ে? কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব? স্যার 1,36,36 স্যার 11 1,80,000, তাই না? কারণ নতুন শেয়ার তো আপনার 1,80,000, সো আমাকে ওইটা স্যার। দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। কিন্তু এই যে আমার ভ্যালুয়েশন অফ নিউ শেয়ারস হলো, এইখান থেকে কি আমার এনসিও আছে না, বা ইনভেস্টমেন্ট করা লাগছে না একটা? জি স্যার। হাউ মাচ ওয়াজ ইট? 56,000। 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000 56,000 না, না না স্যার, 56,000 তো আমার ক্যাশ ফ্লো। সো ইউ গট দ্য গেইন হিয়ার। তার মানে দেখেন এই গেইনটা স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে। সো existing shareholders, they are going to get 87,000 gain, and new shareholders are going to get 60,000 gain. Now, if you add these two, it must tie with that total gain which you have calculated before, 1,48,333. Does it match? It does. Yes, কারণ sir. কি, যেভাবেই যান না কেন আপনাকে তো যে বাস্কেট ওইটার বাইরে তো আপনি যাইতে পারবেন না। So it has to match. ঠিক আছে? It must match, otherwise তো আপনার ওই কনসেপ্টের সাথে মিলবে না আর কি। আমরা কি বুঝতে পারছি? Therefore আমরা এটার কনক্লুশন হচ্ছে 1,00,000 টাকা 1.25 করে শেয়ার ইস্যু করলে আপনার গেইনটা স্প্লিট হয়ে যাবে, এবং স্প্লিট হয়ে এরকম, রাইট? ওকে, নাও দ্যাট ব্রিংস টুয়ার্ডস আওয়ার, কই গেল নেক্সট কোশ্চেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন? কাজী তো ভালোই ঘুমায় ঘুমায় কি করতেছে, কাজী রুহানুল ইসলাম। অনেক কষ্ট হয়ে যায় না? না না, অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই, টেক ইউর টাইম। বাসায় গিয়ে অনেক কষ্ট করে করে সে শুয়ে শুয়ে পড়তেছে না, গুড, ইটস ফাইন। হ্যাঁ, এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন? নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস which directors of the company should consider in determining the pricing and timing of the right issue. Price এবং timing of the right issue ফ্যাক্টরসটা ক্যালকুলেট মানে আপনাকে ডিসকাস করতে বলছে। দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ নিউ কোশ্চেন, বাট আমি একটু বলে দেই, তখন ইউ উইল বি এবল টু আনসার। প্রাইসিং এন্ড টাইমিং, দ্যাট ইজ লাইকলি ইন্টারচেঞ্জেবল এন্ড কমপ্লিমেন্টারি টু ইচ আদার। কি বলছে? ফ্যাক্টরস ফর প্রাইসিং and timing of right issue. আচ্ছা, প্রথমে আমরা যদি প্রাইসিং এর কথা বলি, টাইমিং এর কথা বলি, when a company should issue the shares, বলেন তো কখন একটা কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করা উচিত? when the company should issue the shares in the market. যখন ক্যাপিটাল প্রয়োজন হবে তখন। No, টাইমিং হচ্ছে when the share price is high or market is overperforming or really good or efficient. ঠিক আছে? Market is performing well, overperforming বলে আবার অন্য মিন করবে। তাহলে share price is high or market is performing well. কেন? কেন বলেন তো? স্যার কারণটা হচ্ছে শেয়ার বিক্রি করে যে টাকাটা পাবে সেটা পুরোপুরি কোম্পানি পাবে, সো যখন মার্কেট হ্যাঁ, যখন আপনি বেশি দামে বিক্রি, it's like a product. Share is a product, isn't it? And we all know company and shareholders are different. So company is selling the shares to the shareholders. Therefore, company will be able to maximize their inflow. তার মানে always কোম্পানির পার্সপেক্টিভে তার শেয়ার প্রাইস যখন বেশি থাকবে তখন হচ্ছে শেয়ারটা ইস্যু করা উচিত।
যখন শেয়ারটা বেশি দামে ইস্যু করবে তখন তার বেনিফিট কি, লেস নাম্বার অফ শেয়ারস ইস্যু করা লাগবে, রাইট? ইয়েস লেস নাম্বারস অফ শেয়ারস ইস্যুয়েন্স, তারপরে আপনার ইস্যু কস্ট কম হবে, রাইট? ইস্যু ইয়েস কস্ট রিডিউসড হবে, আপনার ওই আন্ডার সাবস্ক্রাইবের পসিবিলিটি কমে যাবে। পসিবিলিটি কমে যাবে, রাইট? এই ধরনের, এবং মেবি ডিভিডেন্ড কস্ট, যেহেতু নাম্বার অফ কম, শেয়ার কম, দেন আপনার ডিভিডেন্ড ডিভিডেন্ড কস্ট কমে কস্ট যাবে কমে স্যার, যাবে। কমে যাবে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। রাইট। সিমিলারলি এই যে টাইমিং যখন বললাম, those are interchangeable, like I said. What should be the pricing? প্রাইসিং ও সিমিলারলি, প্রাইসিং যখন হাই হবে তখন হচ্ছে ভালো, তখন আমার নাম্বার অফ শেয়ার। সো এই জিনিসটাকেই আপনার বলতে হবে ইন্টারচেঞ্জেবলি, বলে প্রাইস এবং টাইমিং মিলে দুইটা প্যারা লিখে দিতে হবে। However, there is a theory. We are talking about the right issue. রাইট? ও আবার আরেকটা থিওরি আছে যে শেয়ার যখন ফ্লোর প্রাইসে তখন রাইট ইস্যু করা উচিত। কারণ কি, ওইটার নিচে তো আর শেয়ার প্রাইস যাবে না। আর এই রাইট ইস্যু মিন্স কি, উই আর ইস্যুইং শেয়ার টু টু হোম, এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। প্রিভিয়াস শেয়ার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের হোল্ডার। কাছে তো এক্সিস্টিং এক্সিস্টিং শেয়ার শেয়ার হোল্ডারকে যদি আমি বেশি দামে বা কম দামে যেটাই দেই, কোম্পানি তো পুরোটা তাদেরই। সো ওকে আমি বেশি দামে দিলেও যা, কম দামে দিলেও তাই, ফ্রম থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইট মেক্স নো ডিফারেন্স। বুঝতে পেরেছেন? সো ওয়ান গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডার্স, মানে আপনার থিওরি সে যে শেয়ার প্রাইস হাই হলে দেওয়া উচিত, অ্যানাদার সে লো হলে দেওয়া উচিত, বিকজ ইট মেক্স নো ডিফারেন্স। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে, দ্যাট থিওরি ইজ কনভিন্সিং, ইজন্ট ইট? আই সাবস্ক্রাইব দ্যাট আইডিয়া, কারণ এটা আপনার কোম্পানি, আপনি কম দামে দিলেও কি, বেশি দামে দিলেও কি। এম আই ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। রাইট শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে তাহলে কোনো করতে হবে আপনার মার্কেটটার। আসলে ওইটা আপনি বেশি দাম হোক কম দাম হোক, ইট ডাজন্ট রিয়েলি মেক এনি ডিফারেন্স। তাইলে আপনি কিন্তু প্রথমে বলবেন জেনারেল কথা, পরবর্তীতে এই কথাটাও বলে দিবেন যে কোম্পানি কম দামেও করলেও দেয়ার ইজ অ্যানাদার থিওরি, অল্টারনেটিভ থিওরি, যে ফ্লোর প্রাইসে করা উচিত। ফ্লোর প্রাইসে করলে যে সুবিধাটা হবে যে ওইটার নিচে শেয়ার প্রাইস কখনো যাবে না হয়তো, এবং এইটার শেয়ারটাও সাবস্ক্রাইব হবে, এবং থিওরিটিক্যালি মানে ইট মেক্স নো ডিফারেন্স ওয়েদার দ্য কোম্পানি ইজ ইস্যুইং দ্য শেয়ারস at higher price or lower price, because ultimately it is the existing shareholders who are subscribing the shares, and the entire equity or share value or fair value of equity belongs to the existing shareholders only. All right, so therefore এটা আমার কোনো impact করবে না। So this is the thing, you can write 6 months marks, আপনি একটু সুন্দর করে লিখে দিলে হবে। So বলেন তো, it is a different kind of question. Like I said, it's a blend of valuation and then cost of capital, দুইটার concept, and also efficient market type hypothesis, সব মিলিয়ে। ফাইন্যান্সিয়াল স্যার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু স্ট্যান্ড অ্যালোন হয় না, এটার মধ্যে সব মিলিয়েই হয়। হ্যাঁ বলেন। স্যার মানে আপনি যে বললেন স্যার, যে টাইমিং এবং শেয়ারের যে প্রাইস, এটা হ্যাঁ স্যার ইন্টারচেঞ্জেবলি হয়ে যাচ্ছে মানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু মানে ব্যাপার ইন্টারকানেক্টেড আর কি। স্যার, কিন্তু আমরা যদি টাইমিংটা চিন্তা করি, হুম, তাহলে স্যার আমরা এটা প্রায়োরিটি দিচ্ছি যে শেয়ারের প্রাইসটা যখন বেশি থাকবে তখন হচ্ছে আমরা শেয়ারটা ইস্যু করব। হুম, হুম, আবার এট দ্য সেম টাইম আমরা যখন রাইটের কথা বলতেছি বা হচ্ছে প্রাইসিং এর কথা বলতেছি, তখন হুম। দেখতেছি যে যখন ফ্লোর প্রাইসে ও দেখা যাচ্ছে। এইটা কিন্তু শেষে বলতেছি, এটা তো এখন না। মনে করেন আপনি এই সেম নোশনে বা সেম থিওরিটি উইল টক অ্যাবাউট দ্য প্রাইসিং, অলরাইট, করার পরে শেষে বলবেন দেয়ার ইজ হাউএভার অ্যানাদার থিওরি। জি এম আই স্যার, ক্লিয়ার? জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার, এইভাবে বলতে হবে। থ্যাংক অলরাইট, ইউ। সো এনি কোশ্চেনস অর এনি আদার কনফিউশনস অন দিস থিওরি? নো কোশ্চেন, তাই তো? সবাই স্যার বুঝতে যদি পারছেন? যে স্যার টাইমিংটা বলা হয়েছে এখানে, যে শেয়ার প্রাইসটা বাড়লে বা মার্কেট পারফর্মিংলি ওয়েল করলে, পারফরমেন্স ভালো থাকলে, স্যার এছাড়া ওগুলি যদি ঠিক না থাকে, প্রাইস হচ্ছে এভারেজ প্রাইস আছে, মার্কেট হচ্ছে এভারেজ চলছে, সেই ক্ষেত্রে কি আমি ফাইন্যান্সিংটা কিভাবে করবো? ফাইন্যান্সিং তো আপনি যে কোনো সময় যাইতে পারেন, বাট হোয়াট ইজ রিকমেন্ডেড? আচ্ছা, রিকমেন্ডেড হচ্ছে রিকমেন্ডেশন। ওকে ওকে আপনার, ওকে। ইউ হ্যাভ প্রোডাক্ট, আপনি প্রোডাক্টে কি করতে চাবেন? অলওয়েজ ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইট এট হায়ার প্রাইস, ইজন্ট ইট? ইজন্ট হায়ার ইট প্রাইস। রেশনাল? তাই না? জি স্যার। ওকে স্যার, জি থ্যাংক স্যার। ইউ। তাহলে আমরা কি সবাই মোটামুটি বুঝতে পারছি না বুঝতে পারি নাই? বুঝছি স্যার, মোটামুটি মোটামুটি বুঝছি। জি স্যার। ভেরি ওকে ওয়েল। স্যার, স্যার ক্লিয়ার। হুম, ওকে। এখন লেট মি টেল ইউ এ স্টোরি। আমি আপনাদেরকে একটা স্টোরি বলবো। এই স্টোরি
এটা কিন্তু নাথিং টু ডু উইথ মানে এনিথিং এলস, মানে আপনারা এবার মনে করেন না স্যার এইসব কি গল্প বলতেছে। আই এম জাস্ট মানে শেয়ারিং ভেরি রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য কর্পোরেট স্ট্রাকচারিং। হ্যাঁ, আমি ওই প্রচুর বিজনেস ভ্যালুয়েশন করি, প্রচুর মিন্স প্রচুর, অনেক বড় বড় বিজনেস, ইউ নেম ইট, মানে স্টার্টিং ফ্রম রবি, বিকাশ, এরকম, ইভেন ডোমিনোস পিজ্জা উই ডিড। এইবার ধরেন রিসেন্টলি আই এম ডুইং এ ভ্যালুয়েশন, এবং ওইখানে দ্যাট গাই ওয়াজ ডেনিশ গাই। ওর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা ছিল এরকম, ইন্টার কোম্পানি পেয়েবলস থাকে না, জি স্যার। ওর ইন্টার কোম্পানি লেটস সে ফ্রম হংকং অর ডেনমার্ক, সে ওরকম ইন্টার কোম্পানি পেয়েবলস রয়েছে। তো এখন ভ্যালুয়েশন করতে গিয়ে যখন আমার ক্যালকুলেশন দেখেছে, তখন বলছে যে আই হ্যাভ গট এ লট অ্যামাউন্ট অফ, ইয়া দ্যাটস কোয়াইট এ বিট অফ মানি, লাইক লেটস সে $5 million, ঠিক আছে, ইকুইভ্যালেন্ট। তো এখন এইটারে আমি কেমন করে এটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো, ঠিক আছে। তো তখন আমি ওরে বললাম কি, ইট ডাজন্ট গো, ইট ইজ বিয়ন্ড মাই স্কোপ, আমার স্কোপ হচ্ছে তোমার ভ্যালুয়েশন করে দেওয়া, তোমার তো আমি এইসব বুদ্ধি দিতাম না। সো তোমাকে যদি এই বুদ্ধি দিতে হয়, সো ইউ নিড টু পে মি। সে বলে, হাউ মাচ ডু ইউ ওয়ান্ট, ইফ ইউ need to give me the idea in a tax efficient manner. I said you need to give me $5,000, so only then I can give you a formal opinion. So আপনারা কিন্তু এটার অন্যভাবে নিয়ে না, I'm trying to motivate in a good way, হ্যাঁ, মানে don't say like that guy is just showing off or something, হ্যাঁ, এরকম না। So এখন what actually I did, মানে try to relate, মানে এই যে জিনিসগুলা, it has got impact with the valuation and the financial management and restructuring. I say this is a intercompany payables, right? In the balance sheet equivalent of, let's say, 50 crore টাকা অথবা $5 million। চিন্তা করেন, এখন দ্যাট গাই, সে চিন্তা করতেছে এই ভ্যালুয়েশনের মধ্যে এটা তো মাইনাস করে দেখানো হয়েছে, বাট প্রবলেম ইজ বাংলাদেশ ব্যাংক উইল অ্যাপারেন্টলি not allow them to remit this amount. বাংলাদেশ ব্যাংক করে রেমিট করতে দিবে না এই টাকা বাংলাদেশের এই কারেন্ট সিচুয়েশনে, এবং দ্য ওয়ে দ্য অ্যামাউন্ট হ্যাজ বিন ব্রট আপ, ও আসলে এটা পাবে না, বুঝতে পারছেন। এখন হি ওয়ান্টস সাম কাইন্ড অফ গাইডেন্স ফলোইং দ্য লিগাল স্ট্রাকচার, লেজিটিমেট গাইডেন্স, উল্টাপাল্টা না কিন্তু, মানি লন্ডারিং না। এইটারে কিভাবে এই করা যায়, টাকাটা পাঠানো যায়। ডু ইউ নো হোয়াট আই ডিড? আমি হচ্ছে অলওয়েজ আমাদের ইয়াদেরকে প্রেসক্রিপশন দেই, মানে আমার আইডিয়া গুলা দিয়ে দিই, দেন দে প্রিপেয়ার রিপোর্ট এন্ড এভরিথিং। দেখেন, হাউ ক্যান ইউ পসিবলি ডু দিস স্ট্রাকচারিং and which will be most tax efficient and valuation of the company will go up to, or the মানে ultimate owner will be benefited of this amount. One simple way could be, আমি ওকে বলছি যে তুমি তোমার যে প্যারেন্ট কোম্পানি আছে, প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে একটা বোর্ড মিটিং করো যে ইউ আর গোয়িং টু ওয়েব, মানে ওয়ান অপশন কুড। So if they waive that amount, what will happen? That will be considered as income in Bangladesh. They can pay tax on that. করে নেট যে অ্যামাউন্ট থাকবে, এটা যদি রিটেন আর্নিংস এর সাথে যোগ হয়ে যাবে না, সে তখন এটাকে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতে পারে, রাইট? ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করে ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট আছে ওই দেশের সাথে, নিয়ে সে বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন নিয়ে রেমিটেন্স করতে পারে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Isn't it interesting? That Very is one. simple. ওরে যখন আমি বলছি, হি গট ভেরি এক্সাইটেড। সে বলে কি যে, তো ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। আমি সি, এটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়ার কিছুই না, ইট জাস্ট মানে ভেরি সিম্পল আইডিয়া। ওর আরেকটা জিনিস ছিল হচ্ছে লস, বিজনেস লস। আই নিড টু সি ওয়েদার দিস ইনকাম ক্যান বি অফসেট। এটা কারণ হচ্ছে আমি তো ট্যাক্স অত ডিরেক্টলি প্র্যাকটিস করি না, ট্যাক্সের সাথে আমার অত বেশি ইয়া নাই। সো আই আস্ক মাই ট্যাক্স টিম টু go through that, whether it can be offset against the business losses, then he can save মানে significant taxes, এবং ওইখান থেকে ওইটারে সেট অফ করার পরে বাকি টাকাকে সে ডিভিডেন্ড হিসেবে নিয়ে যেতে পারে। দ্যাট ইজ অ্যানাদার লস। মানে এটা হচ্ছে বিজনেস লসেস এর সাথে অফসেট করে রিমেইনিং অ্যামাউন্ট সে নিয়ে যেতে পারে। Then the idea, আমি ওরে বলছি, the most feasible idea and the most tax efficient idea, you convert that liability into equity shares. ও বলে যে হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট? আমি সি, ইম্প্যাক্ট হচ্ছে তুমি যদি এই টাকাটাকে ইকুইটি শেয়ারে কনভার্ট করো, উই নিড টু গেট দ্য পারমিশনস ফ্রম দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক। উই উইল, এই শাহিদা আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?
স্যার এখন পাচ্ছি, একটু আগে এগেইন মানে ভয়েসটা কমে গেছে। ও, সবার ক্ষেত্রে কি এরকম হয়েছিল? ইয়েস না স্যার, স্যার, জি স্যার। ওকে, একটু জি স্যার হয়েছিল ও মাইক্রোফোন একটু তৈরি আচ্ছা হয়ে আচ্ছা, গেলে ওই যে ভালো হয়েছে। মাইক্রোফোনের জন্য হয়। এবার দেখেন আমি তখন কি আইডিয়া বের করছি, এই যে ইন্টার কোম্পানি পেয়েবলস আছে, আমি ওকে বলছি যে অ্যানাদার অল্টারনেটিভ কুড বি you will convert that intercompany payables into equity shares, এবং এটার জন্য you need to obtain permission from Bangladesh Bank, and finally you need to go to the RJSC, and then it will become part of your equity shares, and you don't need to pay a single amount of tax on that, and afterwards you sell that shares and then take back the money from Bangladesh, and it is legitimate. And he said, how much money I am going to save? See, you are going to save 30%. Let's say, যদি এটার ইয়া দিতাম, so হচ্ছে 15 crore টাকা, and if you want me to execute, you need to give me $15,000. সে বলে, no issues, তোমারে আমি এই টাকা দিব, কোনো সমস্যা নাই, but can you execute that? I said, yes, definitely I can. So you see, the thing which I'm trying to say, this is all about restructuring and financial management and those things. If you can understand, if you are really on the ball, so this is like very fancy corporate structuring and very stylish job, isn't it? Stylish financial management job. So that's why যাদের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্টারেস্ট আছে, তারা যদি এটারে মানে ভালো করেই করতে পারেন, মানে ইউ উইল ডু রিয়েলি, ইউ উইল শাইন ইন ইউর ক্যারিয়ার, ট্রাস্ট মি, যদি আপনি ওরকম, ইফ ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। আমি কি বুঝাইতে পারছি নাকি বোঝা যায়নি? ইয়েস। Yes, sir. এনিওয়ে, সো আমরা এখন চলে যাই নেক্সট ইয়াতে। আপনারা কিন্তু আবার ডোন্ট ইন্টারপ্রিট ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, এটা হচ্ছে আই এম জাস্ট ট্রাইং টু মোটিভেট ইউ ইন এ গুড ওয়ে, ওকে? ইয়েস স্যার, একটা গুড লার্নিং হয়েছে স্যার। গুড লার্নিং ফ্রি পেয়ে গেছেন। That is not part of your course. Anyway, I'm just kidding. Where I am, next যে কোশ্চেনটা ছিল 29 personal investment, Nash Telecom, এগুলো দরকার নাই। 33, I asked you to calculate 34. Did you do that? এটা করছিলেন? Asked you to solve 34 in the last class. Can you remember? করেন নাই মনে হয় না? নো স্যার। হয় না। এটা তো ভালো কথা না। Anyway, let's solve it together. 34 এ আমার কি রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে? 34 এ বলছে ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইউজিং দ্য কোম্পানিজ ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেল। অলরাইট, সো এখানে বলছে Genesis Limited, a listed company operating in the leisure industry, has recently appointed a new finance director who is about to consider the merits of the potential investment opportunity in one of the company's existing sectors. The company has grown rapidly in recent years, and with dividend growing rate of 8% per annum for the first 2 years, the finance director has been advised that such a rate of growth in dividends is expected to continue in the foreseeable future. So what does it tell us? এই প্যারাটা থেকে আমি কি পাইলাম? What is the key information we have received from here? বলেন, কি পেয়েছেন? What is the key information? নাকি কোনো ইনফরমেশন পান নাই? আমাদের ডিভিডেন্ডটা 8% গ্রো করবে এটা। Right. That is the information. মানে you have to have the ability to, like grab the information swiftly. In the past, when undertaking net present value appraisals of such investment opportunities, the company's financial analysts have used the rate of interest in the company's long-term debt as discounting rate. The new finance director believes that it would be more accurate to use company's weighted average cost of capital as discounting rate. You read it through and give me the interpretation. Second para পড়ে আমাকে বলেন, what did you understand? Sir, previously they used the discounting rate Yes. for calculation, but now the director thinks that
it would be better to use the WACC, means Yes, weighted average cost of discounting rate, you are correct, but you should say explicitly previously they used Sure, interest previously rate. their interest rate, long-term debt Interest যেটা rate as আছে সেটা right. ডেট কে এটা দেখিয়েছে, আর এখন কারেন্ট ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মনে করতেছে WSCC ইউজ করা উচিত, রাইট? সো হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস ইন্টারেস্ট রেট অ্যাজ ডিসকাউন্টিং রেট? ডু ইউ থিংক ইট ওয়াজ কারেক্ট? ওয়েক আপ গাইস, কাম অন, বলেন এটা কি ঠিক আছে? Should a company use interest rate as discounting factor? And what is the risk of that particular notion? বলেন। করা উচিত? as per my concern স্যার আসলে লং টার্ম ডেটের ডিসকাউন্ট রেটটা একটু কম হবে কম্পারেটিভলি, যেহেতু এটা ইকুইটিও আছে, Absolutely. ইকুইটিটা এইটা তো না, হাই থাকবে। রাইট। তার মানে হচ্ছে আমার অবশ্যই দ্য কোম্পানি শুড নট ইউজ ইন্টারেস্ট রেট অ্যাজ ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, রাদার কোম্পানি শুড ইউজ WSSC if and only if it matches the, ওই যে আমরা কি বলছিলাম মনে আছে, যে রিস্ক তারপরে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল সেম মিক্স, রিস্ক থাকতে হবে ইন্টারেস্ট রেট, নতুন। ট্যাক্স, Yes. এইসব জিনিসগুলা if it meets all the criteria, company should at least use WSSC, but nothing doing interest rate you cannot use. Okay, so you should not really use interest rate. All right. আচ্ছা, নেক্সট কি রয়েছে দেখি। Information regarding capital structure of the company is as follows. The ordinary shares of Genesis Limited are currently quoted at 1.5x dividend. Recently paid dividend is 5 pence per share. Can you calculate the cost of equity using this data? Which model we are going to use? Dividend valuation model. Dividend model, right? Or dividend valuation model. And is it dividend constant dividend or dividend with growth? Dividend with growth 8%. Growth. Very good. Please guys pay attention to this. So আপনাকে অবশ্যই dividend with growth এই মডেলটা ইউজ করতে হবে. So you have got 5 pence dividend, you have got 8% growth rate and 1.50x dividend share price. From that data you can calculate cost of equity using the dividend model. Am I correct? Yes. Yes sir. আমি কিন্তু আর করলাম না এটা, ওকে? আচ্ছা, 2 নম্বরে বলছে company has issued 8.4% preference shares with a nominal value of 1. Current ex-dividend share price of this preference share is 0.8 per shares. So আপনার এটার দাম কত রয়েছে? 0.8 হচ্ছে ex-dividend share price. How much is the dividend? 8.4%, which is 0.084. So 0.084 divided by হচ্ছে 0.8. আপনি যখন এটা করবেন, করলে then you will find the cost of preference share. Is that correct? Hello? Is that correct? আমরা কি প্রেফারেন্স So, শেয়ারের if ক্যালকুলেশন you don't mind, বুঝতেছি can না? you repeat once Yes, sir. more? বুঝতে পারছি, sir. হ্যাঁ, এটা দেখেন, আমাদের এটা তো প্রেফারেন্স শেয়ারের কস্ট ক্যালকুলেট করতে হবে। হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আমার এখানে প্রেফারেন্স শেয়ার আছে 0.8, ফাইন, আমি এটা নিলাম মার্কেট প্রাইস। 8.4% প্রেফারেন্স শেয়ার, তার মানে আমার এটা কত? মানে এটা হচ্ছে 0.084। Yes, sir. Yes, sir. So আমি 0.084 divided by 0.8 times 100, then you will find the cost of preference share. Okay, sir. 10.5%, sir. Yes, whatever it is. So এইভাবেই করতে হবে. Will there be any kind of tax implications or growth in the preference share? No. Sir. থাকবে না তো, তাই না? Yes, sir. ওখানে তো Yes, sir. থাকবে না, রাইট। এইবার আসেন, the company has also issued 40 million of 5% irredeemable debentures which have a current market price of 50%. Remember, যদি redeemable হয় আর irredeemable হয়,
So irredeemable hole, which model should we apply, and redeemable hole, which one should we apply? Say it. Irredeemable hole, you can apply the straight plain vanilla model. আর যদি redeemable হয়, then you need to apply IRR model. IRR model. Very correct. So এই ক্ষেত্রে তো it becomes easier for you. So আপনি কি যে কাজটা করবেন, কোন কাজটা করবেন? 40 million, 5% irredeemable shares. So you take 5% divided by আপনার শেয়ারের যে ভ্যালু কত, সরি বন্ডের ভ্যালু বা ডিভেঞ্চারের ভ্যালু কত পার্সেন্ট এটা ট্রেড হচ্ছে, 50% ডিসকাউন্টে ট্রেড হচ্ছে। দ্যাট ইজ 100 টাকা বন্ড বা ডিভেঞ্চার, দ্যাট বিকামস 50 টাকা। অলরাইট, সো 100 বিকামস হোয়াট? 100 বিকামস 50। 50 সো আপনি 5 divided by 50 into 1 minus t, এটা দিলেই তো আপনার কস্ট অফ ডিভেঞ্চার পেয়ে যাবেন। ঠিক কিনা? Yes sir. Hello, Yes sir. Yes, sir. are you guys with me? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে কি এটা আমরা বুঝতে পারছি? নাম্বার 3 তে দেখেন 5% irredeemable, সো 5 আমি নিলাম। হাউ মাচ ইজ দ্য কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু? দেখেন আপনাকে বলা নাই, বলছে যে 50% ডিসকাউন্ট কারেন্ট মার্কেট ভ্যালুতে ট্রেড হচ্ছে। সো ইউ অ্যাসিউম 100 টাকা হচ্ছে ডিভেঞ্চারের ভ্যালু। তাহলে 100 টাকাকে 50% ডিসকাউন্ট করলে হাউ মাচ উইল বি দ্য ভ্যালু? 50। তাহলে 5/50 ইন্টু 1 মাইনাস টি, 1 হচ্ছে আপনার ফর্মুলা 1 আর টি তো আপনার মেবি 30% অর হোয়াট এভার ইট ইজ, দিলেই তো আপনি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ডিভেঞ্চারের কস্ট অফ ডিভেঞ্চার। Isn't it correct? বুঝে না? Yes sir, বুঝতে পারছি। Okay, fine. এবার আসেন, finance director is satisfied that if the new investment goes ahead, then the funding for it will be such that historical financing mix of the company will remain unchanged. So it gives us a very important bit of information যে যদি নতুন প্রজেক্টটা যায় তাহলে আপনার historical financing mix will remain unchanged. তার মানে আমরা যে WSCC ইউজ করতে চাই as discounting factor, you need to meet obviously some conditions. What are those? যে আমার বিজনেস রিস্ক সেম থাকতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল মিক্স সেম থাকতে হবে, ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকতে হবে, ট্যাক্স রেট সেম থাকতে হবে। অনলি দেন ইউ আর অ্যালাউড টু ইউজ কারেন্ট WSCC, তাই না? সো এখানে একটা ইনফরমেশন বলে দিয়েছে যে ফাইন্যান্সিয়াল মিক্সটা সেম থাকবে। ফাইন্যান্স ডিরেক্টরস অলসো হ্যাজ দ্য ফলোইং সামারাইজড ব্যালেন্স শিট। এখন দেখেন, যেটা আমার অর্ডিনারি শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন, প্রেফারেন্স শেয়ারের মার্কেট ভ্যালু আপনি বের করতে পারতেছেন এখান থেকে। তারপরে ইরিডেমেবল ডিবেঞ্চারের 50% হবে মার্কেট ভ্যালু, হুইচ ইজ 40 ইন্টু 50%, তার মানে হচ্ছে আপনি 20 দিয়ে এটাকে আপনি করতে পারতেছেন, রাইট? করে দেন আপনি WSCC কিন্তু ক্যালকুলেট করতে পারতেছেন। সো ইউ আর ডান উইথ নাম্বার 1, ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইউজিং দ্য কোম্পানিজ ডিভিডেন্ড গ্রোথ ফোরকাস্ট। সো ইউ আর ডান উইথ দ্যাট? Yes, sir. Yes, sir. Now let's focus on number B. Finance director has explicitly assumed that current capital structure will be maintained. Discuss and evaluate other assumptions that are implicitly being made while using weighted average cost of capital as discounting rate for appraising investment project. Now it's your turn. You come up with the answer. বলেন। কি করতে হবে? এটা কিন্তু আপনার পারার কথা, নাম্বার বি। আমরা কখন WSCC ইউজ করতে পারি? আমি না একটু আগেই বললাম, একটু আগে আমি কি বলেছি যে WSCC ইউজ করতে হলে আমার বাই ডিফল্ট কিছু অ্যাজাম্পশনস থাকে। নাম্বার 1 অ্যাজাম্পশনস, বিজনেস রিস্ক উইল রিমেইন সেম। তো এখানে একটা অ্যাজাম্পশনস সে বলছে ফাইন্যান্সিং মিক্স উইল রিমেইন আনঅল্টার্ড। সো অন্য অন্য অ্যাজাম্পশনস গুলা কি? বিজনেস রিস্ক উইল
remains same. তারপরে হচ্ছে interest rate will remain same. Tax rate will remain same or project is insignificant in nature. যদি এই criteria গুলা meet করে only then company can use the WSCC. Do you understand the question? আপনাদের কিন্তু একটা বড় problem হয় to understand the question in real exam. ঠিক আছে? হ্যালো? Yes, sir. জি স্যার, প্রশ্ন এত বড় প্রশ্ন পড়ে বুঝতে বুঝতেই শেষ লাগে গেল। না, বুঝতে প্রবলেম হয়ে that যায়। is the skill you need to acquire. হ্যাঁ, এটা না হলে তো হবে না। Anyway, এটা পড়েন, পড়তে পড়তে ইয়া হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, নাম্বার সি তে বলছে use the version of the Gordon growth model based on earnings retention G equals to R into D to calculate an alternative dividend growth rate for the company. তো আমরা একটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেল আছে, আর একটা কি গর্ডন গ্রোথ মডেল আছে, G equals to R into B. How can we apply that? মানে ওই জিটা ইউজ করে, জাস্ট 1 সেকেন্ড, আমার একটু ফোনটা ধরতে হবে। শাহজাহান ভাই, আমি তো একটু ক্লাসে, বলেন। তো এক মিনিট 30 সেকেন্ড। হ্যাঁ সিও স্যার একটা চিঠি দিয়েছেন, হ্যাঁ আপনার হোয়াটসঅ্যাপ মধ্যে আমি স্যার শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা কালকে হ্যাঁ আইসিবি প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে বসতেছে, আপনি চিঠি দেখলে বুঝবেন না। হ্যাঁ ওই আমাদের অনলাইন যে পোল হবে, হ্যাঁ যে ওই বিষয়ে আর কি। এটা কালকে কয়টায় বসতে চায়? কালকে 6:30। ওকে ওকে আপনি ওই চিঠি রেখে দিলে আপনি বলবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পেয়েছি, আমি ওই যে করতেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ আর কি। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে ভাই আপনি ক্লাসে থাকেন, আমার ক্লাসের মধ্যে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ভালো থাকেন ভাই। হ্যাঁ 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 ওয়ালাইকুম ভাই, ওয়ালাইকুম ভাই, ওকে। ওয়ালাইকুম। আল্লাহ হাফেজ ভাই, বাই বাই। হ্যালো। Yes, sir. Okay, sorry, মানে I had to attend a call. So the thing which we are discussing, যে আমাদেরকে গর্ডন গ্রোথ মডেলের আপনার ইয়াটা বের করতে বলছে, G equals to R into B, এই ফর্মুলায় গ্রোথ রেটটা বের করতে বলছে। Use version of Gordon model to calculate the alternative dividend growth rate of the company. Just growth রেটটা ক্যালকুলেট করতে বলছে, ফাইন। So how do we do that? এখানে দেখেন, প্রফিট আফটার ট্যাক্স, ইন্টারেস্ট, প্রেফারেন্স, ডিভিডেন্ড, সেটা হচ্ছে 30 million. Dividend for the year has 10 million. So if dividend is 10 million, how much did they pay out? 30 million হচ্ছে আমার টোটাল আর্নিং, এইখান থেকে 10 million ডিভিডেন্ড দিয়ে দিয়েছে। So what is the Payout dividend ratio payout 33%. ratio? শোনা যায় না ঠিক মতো। স্যার 3 ডিভিডেন্ড ভাগের পেআউট 1 রেশিও কত? 3 ভাগের 30 1 অংশ, তার মানে ডিভিডেন্ড রিটেনশন রেশিও কত? 2/3, 2/3 তাই জি না? স্যার। ডিভিডেন্ড জি স্যার। রেশিও কত, রিটেনশন রেশিও? 2/3 or 66.67%. 667%. We also need to calculate, হ্যাঁ, we also need to calculate ROI, রিটার্ন অন অ্যাসেট বা রিটার্ন অন ইকুইটি। সো আমার এখানে দেখেন, এই অ্যাসেট ইকুইটি সেম তো, অর্ডিনারি শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার, ইরিডিমেবল ডিবেঞ্চার্স, ওকে ফাইন। সো আমার 30 million ডিভাইডেড বাই 410, সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য রিটার্ন অন অ্যাসেট, 30 ডিভাইডেড বাই 410। তাহলে ইফ ইউ ক্যান গেট দ্যাট আর এবং বি তো আপনি পেয়েছেন 66.67, and then multiply this two, you find the growth rate using the Gordon growth model. ঠিক আছে না? Yes, sir. নাকি ঠিক নাই? তাহলে আমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারছি। নেক্সট বলছে, আইডেন্টিফাই দ্য মেজর লিমিটেশনস অফ দ্য ভার্সন অফ গর্ডন গ্রোথ মডেল ইউজড আন্ডার সি অ্যাবাভ। গর্ডন গ্রোথ মডেলের লিমিটেশনস গুলা কি কি? আমরা কিন্তু অনেক আগে বলছিলাম, গর্ডন গ্রোথ মডেলের একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে দিস ইজ এগেইনস্ট দ্য মেইন ফিলোসফি অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। মেজর ফিলোসফি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বেসড অন দ্য ক্যাশ ফ্লোজ, whereas গর্ডন গ্রোথ মডেল হেভিলি রিলাইজ অন দ্য প্রফিট হুইচ ইজ এ ভেক্টর, তাই না? এটা হচ্ছে একটা ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম।
গর্ডন গ্রোথ মডেল অ্যাসিউমস দ্যাট যে আপনার ডিভিডেন্টের যে রিটেনশন রেশিও, এই রেশিও অলওয়েজ সেম থাকবে। এটা ইন রিয়েলিটিতে which is impracticable maybe. Gordon growth model also assumes that same level of return on asset will be maintained in the foreseeable future, which in reality is unrealistic. Gordon growth model also assumes that company's growth is basically the function of retained profit or retained profit, yes, among the growth basically comes from that retained profit. So which may not be the case in reality. So these are the fundamental drawbacks of Gordon growth model. So you see you have got 3 marks, চারটা যদি এরকম valid point লিখতে পারেন, fine, you are done. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. Acha, 35 is about Educare Limited. You are a member of the finance staff of Educare Limited, whose shares are listed in the London Stock Exchange. You have been asked to drive the WSCC for use in assisting the major investment in training facility in China. The company's balance sheet at 31st August 2003 showed the following long-term financing. 120 million ordinary shares, 25 pence each, a reserve হচ্ছে 55, 9% loan stock এখানে দেওয়া আছে. On 31st August 2003, shares were quoted 121 pence cumulative dividend with a dividend of 5.2 per share due very shortly. এটার কি করতে হবে বলেন? Fast. We need to run really fast now. এটার কি করতে হবে? Come on. এটা তো কাম ডিভিডেন্ড রয়েছে, এখান থেকে ডিভিডেন্ড মাইনাস করে এক্স ডিভিডেন্ড করতে হবে। Yes, sir. Over recent years, dividend have increased at the rate of 5% per annum. So you have been given the growth rate. General view of the company is that the rate has been and will continue to be the target dividend. It's fine. So from these information, you should be able to calculate cost of equity, isn't it? তাই না? Yes, sir. Cost of Yes, sir. Right. Loan stock is not listed. It is due to be redeemed at par on 31st August 2005. এটা redemption হবে কবে? 31st August. তার মানে কিন্তু এটা redeemable debt. Redeemable debt হলে কোন ফর্মুলায় করতে হয়? IRR. IRR. So what is the date now? Current date কত? 31st August 2003. And it will be redeemed in 2005. So what is the duration in between? What is the length? Length হচ্ছে 4-5, right? মানে 2 বছর পরে। 2 years, sir. 2 years. Interest is payable annually on 31st August. You have looked at the current prices of similar but listed loan stocks of comparable companies, and you have concluded that cost of Educare Limited's loan stock is 5.5% per annum after corporation tax. This takes into account the fact that loan stock is not listed. So this is quite interesting. তাহলে দেখেন বলছে it is the redeemable এবং লোন স্টক কম্পারেবল কোম্পানিজ, মানে এটা হচ্ছে যেহেতু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বন্ড, সো আপনাকে এটার মার্কেট প্রাইস নাই। হাউএভার লোন স্টকের সিমিলার লোন স্টকের রেট হচ্ছে 5.5% আফটার কর্পোরেশন ট্যাক্স রেট। সো উই ক্যান সে দিস ইজ বেসিক্যালি IRR. দিস ইজ দ্য এফেক্টিভ রেট অফ দিস পার্টিকুলার বন্ড অর ঠিক আছে। সো পার্টিকুলার বন্ডের যদি 5.5% এফেক্টিভ রেট হয়, all we need to do, we need to calculate fair value of bond using this formula. আমরা কি fair value of bond ক্যালকুলেট করতে পারি না যদি আমাকে এফেক্টিভ রেট দেওয়া থাকে? আমি আগে একটা দেখাইছিলাম, মনে আছে লাস্ট ক্লাসে? ভুলে গেছেন? হ্যালো, জি স্যার। ওইটা কি মনে আছে যে কিভাবে করতে হবে? আমরা যে ইন্টারেস্টটা আছে, জি স্যার। ইন্টারেস্ট আফটার ট্যাক্স আর হচ্ছে আমার ফাইনালি যে অ্যামাউন্টটা পেমেন্ট হবে সেইটাকে আমি 5.5% দিয়ে আমি মার্কেট ভ্যালু বের করব, কারণ মার্কেট ভ্যালু তো নাই। সো আমরা কিন্তু তাইলে কস্ট অফ ইকুইটি দেওয়া আছে, সো ক্যালকুলেট করতে পারবো, কস্ট অফ ডেটও ক্যালকুলেট করতে পারবো, মানে দেওয়া আছে, এবং ওইখান থেকে মার্কেট ভ্যালুও ক্যালকুলেট করতে পারবো, করে আমরা এটা WSCC ক্যালকুলেট করতে পারবো, রাইট? আমি একটু জাস্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে যাই
সলিউশনটা দেখাই দিই, কারণ এটা অলরেডি একটা সলিউশন দেখানো হয়েছে। there is no point of redo the same thing. এটা যেন কত নাম্বার ছিল, কত ছিল নাম্বার? 36 I guess we did 36, না 35 I guess. এদিকে 35 দিন। এই যে দেখেন 35 এ আমরা যেটা করছি, ওর যে ভ্যালুয়েশন অফ ডেটের ভ্যালুয়েশন সে কিভাবে করছে, ওর যে ইন্টারেস্ট আছে, এই যে ইন্টারেস্ট আমি আপনাদেরকে অন্য একটা ফর্মুলায় দেখাই দিছিলাম, ইটস সেম। ওই যে 30 মিলিয়নের উপর ইন্টারেস্টকে আফটার ট্যাক্স নিয়েছে, তাকে ডিসকাউন্টিং করছে, সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে ইন্টারেস্ট প্লাস আপনার হচ্ছে প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট হবে, তাকে 5.5% করে 30 মিলিয়ন হয়েছে। এই ক্যালকুলেশন কি আপনারা পারবেন নাকি আমার দেখাইতে হবে? পারবো স্যার। স্যার পারবো স্যার। ভেরি গুড, এরকম বললে তো আমি খুশি হয়ে যাই। তাইলে নাইস। এবার আসেন আমাদের নেক্সট কি বলছে, ডিসকাস দ্য পয়েন্টস মেড বাই, ও এবার বলছে ডিসকাস দ্য পয়েন্টস মেড বাই ইওর কলিগ। কলিগ কি বলছে শুনে দেখি। After looking at your workings WSCC, a colleague expressed the view that since the cost of equity linked to dividend, the cost of debt is lower than that of equity. Okay, a company can reduce its WSCC by paying a smaller dividend. She went on to say that she finds it odd the company should have a target dividend growth rate, and that that this contrasts with what she have read about the dividend policy. She has also asked why accountant needed to be taken into the loan stock non being listed. এই কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা আসলে এখন দেওয়া ঠিক হবে না। এটা হচ্ছে অ্যাবাউট ডিভিডেন্ড পলিসি। ইউ হ্যাভ গট এ ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার ফর দ্যাট। ডিভিডেন্ড পলিসিতে বলা আছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় ডিভিডেন্ড ইজ ইরেলিভেন্ট, এটা এমএম থিওরি ইন ডিটারমিনিং শেয়ার প্রাইস। আবার ট্রেডিশনালিস্টরা বলে ডিভিডেন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শেয়ার প্রাইস। সো এখানে দুইটা টু এক্সট্রিম অফ ডিভিডেন্ড পলিসি রয়েছে, ওইটাকে আপনার এইভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে। সো এইটা আমরা এখন না করি, বিকজ ইউ হ্যাভ গট অ্যানাদার চ্যাপ্টার, ওইটা যখন আপনি করবেন অটোমেটিক্যালি এটার অ্যান্সার দিতে পারবেন। ওকে, নাও আমরা মনে হয় উই শুড হ্যাভ এ ব্রেক। ব্রেকের পরে 36 ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাথ, আমরা এটা আলাপ করব। আর হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস 39টা নোট করে নেন, এটা অবশ্যই পড়বেন সুন্দর করে, বইয়ে যেভাবে আছে সামারি করে। আর হচ্ছে 40 হচ্ছে আমরা করব এসের দিকে। ওকে, so let's come back after break. So we will be discussing about 36 and we will be discussing about some of the theories of chapter 1 which are really important. So when do you want to come back? 9 স্যার। 9 9 তো একটু কম হয়ে যাবে, আমার ডিনার করতে হবে। So let's come back 9:05. It's okay, sir. 9:05. Okay, thank you. Yes, I'm back. So let's get started with number 36. ওকে All right. So আপনাদের কি ডিনার শেষ নাকি আপনারা ক্লাস শেষে করেন? Isn't it too late? স্যার আজকে আপনাকে ফলো করছি, ডিনার করে ফেলছি। Yeah, very good, very good. You should do it early. All right. Okay. So let's start with number 36. 36 is a fantastic math. It's a different kind of math following the CAPM model. মানে আমরা যে জানি usually we need to follow WSCC model, but when the business risk is completely different, how do we get the WSCC? We still use WSCC, but in that case we adjust the A using the CAPM model. So how do you do that? From this math you will get that knowledge how to adjust this CAPM or beta and then finally calculate the WSCC. All right, so that is the purpose of number 36. It is a different kinds of math, but it's a fantastic math, I must say. Okay. Shadowbrook is a company which intends to raise floating rate finance in order to establish a new production plant in the Czech Republic. So Shadowbrook সে হচ্ছে কোথায় আপনার ফাইন্যান্সিং প্ল্যান করতেছে? এটা হচ্ছে চেক রিপাবলিক। This is from UK, so it is a UK company and they are trying to invest in Czech Republic. So since it is in Czech Republic, তার মানে কি, can you imagine যে possibly business risk will be very different, isn't it?
because UK economy and Czech economy, they are not same. Their economic risk or business risk will be very different. Shadowbrook evaluates its investment using NPV, but finance director is not sure cost of capital, what cost of capital to use in discounting the process. The company is also proposing to increase its equity finance in the near future for expansion, resulting overall in little change in the company's market weighted average cost of capital gearing. So company চিন্তা করতেছে সে তার equity finance is also proposing to increase its equity finance in near future for expansion. Equity দিয়ে হচ্ছে সে expansion করবে এবং কোম্পানির যে overall weighted average cost of capital এ little change হবে, অত বেশি change হবে না। Financial data for the company before expansion are shown below. এখানে turnover, blah, 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 non-current assets, everything is given. Okay. Medium and long-term loans include 75 million, 14% fixed rate bonds due to mature in 5 years time and redeemable at 100. So medium এবং long term এর মধ্যে 14% fixed rate bond রয়েছে যেটা 5 years time এ redemption হবে 100 টাকায়। So is it redeemable or irredeemable bond? Redeemable. Redeemable bond. এটা ওয়াহিদুল ইসলাম আপনি বলতেছেন হুইচ বুক? এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি আপনাদেরকে ইমেইলে শেয়ার করছি। দিস ইজ ফ্রম ICAW লং ব্যাক, বাট স্টিল অল অফ দ্য ম্যাথস রিমেইন ভ্যালিড। ইভেন নতুন যে আপনাদের ICAW মানে আপনারা যে ম্যানুয়াল পেয়েছেন তার মধ্যে অনেক ম্যাথ আবার এই এখন ম্যানুয়ালের মধ্যে নিয়ে এসছে এই ম্যাথগুলা। অলরাইট, দিস আর ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস ফর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো হ্যাভেন্ট ইউ রিসিভড দ্যাট? আপনার ইমেইলে তো এটা থাকার কথা, না হলে ক্লাস ক্যাপ্টেন থেকে নিয়ে নেবেন। তো এটা দেখেন, এটা বলছে 5 years টাইমে এটা রিডেমশন হবে হচ্ছে 100 টাকা করে। সো দেয়ারফর উই নিড টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ দিস ডিবেঞ্চার ইউজিং হোয়াট? ইউজিং IRR model. very good, using IRR model. The current market price of this bond is 119 এবং এটা হচ্ছে দেখেন আমাদের মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম কত আছে 210, এর মধ্যে 75 হলো হচ্ছে আপনার রিডেমেবল, আর বাকি যেটা হচ্ছে এটা আদার ফ্লোটিং রেট এবং সেটার জন্য হচ্ছে ফ্লোটিং রেট প্লাস হচ্ছে 1%। সো আদার যে লোন আছে সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং রেট প্লাস 1% দিয়ে আপনার ইয়া হবে। সো আমার মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোনের দুইটা বেসিক্যালি ইয়া হবে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এই কামরুল, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে না? এন্ড ডোন্ট ইউ হ্যাভ দ্য ক্লাস ক্যাপ্টেন হিয়ার? Class captain can easily share with you because I have shared with you already. যদি এর পরেও না হয় বলেন, তারপরে আমি দিব, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা। Corporate tax rate may be assumed to be 30%. Market price of the company's ordinary shares is 376. So আপনার ordinary share হচ্ছে 376, fine. Shadowbrook equity beta, এই যে দেখেন, equity beta is estimated to be 1.18. Systematic risk may be assumed to be 0. Risk-free rate দেওয়া আছে, market return দেওয়া আছে, bank-based rate দেওয়া আছে 8.25. Why it is important? Because other medium term medium loaner জন্য 8.25 plus 1% we need to apply that. That's why this 8.25 rate is important. The estimated equity beta of the main Czech competitor in the same industry as the new proposed plant is 1.5. So Czech competitor equity beta হচ্ছে 1.5 and competitors capital gearing 35% equity, 65% debt by book value, 60% equity, 40% debt by market value. So which gearing or we should use? Should we use book value or market value? বলেন, আমরা কি বুক ভ্যালুতে নিব নাকি মার্কেট ভ্যালুতে নিব গিয়ারিং? Market value, sir. Or market Of value. course, market value. Wherever you have got the market value information, you should always use market value. The Czech corporate tax rate is 30%. So দুই দেশেই corporate tax rate হচ্ছে আপনার 30% রয়েছে। সো আপনাকে WSCC ক্যালকুলেট করতে বলছে বা ডিসকাউন্টিং রেট ক্যালকুলেট করতে বলছে। দেখেন, estimate CU cost of capital Shadowbrook should use discount its proposed investment in Czech Republic, state any assumptions that you made. সো আপনাকে
এই চেক রিপাবলিকে কোন ডিসকাউন্টিং রেট ইউজ করতে হবে সেটা বের করতে বলছে। ফার্স্ট অফ অল, থিওরিটিক্যালি স্পিকিং, can the company use current WSSC? Imagine this company is in UK, because this is from the UK perspective. Should the UK discounting rate be used in the Czech Republic? What do you think? Yes or no? Should the UK discounting rate be used in Czech Republic? চেক রিপাবলিক। হ্যাঁ, মানে এটা কি ইউজ করা যাবে কি যাবে না? নো স্যার, No, why? দুইটা দেশের তো মানে দুইটা জায়গার তো এইটার সেম না স্যার রিস্কটা। Absolutely. মানে আমাদের রিস্ক বলতে হচ্ছে এটাকে we mean business risk. Since the business risks are not similar, so they are not allowed to use. So how do we do that? তাহলে কি করতে হবে? ভালো না, মানে আমি করতে পারলাম না। So does it mean যে আমি আসলে ডিসকাউন্টিং করবই না? We should have some alternative ways, right? What is that alternative ways? সেই alternative waysটা হলো আমরা CAPM CAPM এর মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করে ওটাকে বের করব, রাইট? CAPM এর মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করে ওটাকে বের করে ফেলবো। সো লেটস ডু দ্যাট টুগেদার। ওকে, ওকে, সো ইয়া, এখন আমাকে বলছে দেখেন আমরা যদি করতে হয় ফার্স্টে কস্ট অফ ইকুইটি করব। কস্ট অফ ইকুইটি, হাউ ডু উই ডু দ্যাট? আপনারা কি সাউন্ড পাচ্ছেন ঠিক মতো? জি স্যার। ওকে, দেখেন আমরা বলছি when business risk changes we need to find out, কি বলছিলাম স্টেপ 1, আপনি তখন বলবেন যে UK company is planning to invest in Czech Republic, therefore their business risk changes and we need to apply CAPM after making the adjustment in the market risk or beta. So find out a similar listed company. আমরা কি পেয়েছি এটা? ইয়েস, কারণ ওই যে চেক রিপাবলিকের ইয়া বলে দিয়েছে না, চেক কম্পিটিটর, এটা কি ছিল? চেক কম্পিটিটর। ওকে, স্টেপ 2 কি ছিল? Look at the beta factor. ওইটার বেটা ফ্যাক্টর কি রয়েছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। বেটা ফ্যাক্টর কত ছিল এটার? 1.5, রাইট? নেক্সট, ungear the beta, right? Ungear the beta. Ungear the beta মানে হচ্ছে এইটা কি বেটা? ইকুইটি বেটা, তাই না? বেটা ইকুইটি। আমাকে ungear the beta মিন্স হচ্ছে অ্যাসেট বেটা বের করতে হবে। অ্যাসেট বেটার ফর্মুলা কি বলুন? বেটা অ্যাসেট ইকুয়ালস টু বেটা ইকুইটি টাইমস ই, এরকম করি, ই divided by E plus T into 1 minus T ওকে। সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট বেটার ফর্মুলা। তাহলে এটারে আমরা অ্যাপ্লাই করি। ওকে, তাহলে ই আমাদের কত রয়েছে দেখেন, অ্যাসেট বেটা ইকুইটি হচ্ছে 1.5 ইনটু আমাদের ইকুইটি কত ছিল মার্কেট ভ্যালুতে? 60% ইকুইটি, 40% বাই মার্কেট ভ্যালু, তার মানে এটা হবে হচ্ছে 60, তাই না? ডিভাইডেড বাই
60 প্লাস কত 40 ইন্টু 1 মাইনাস টি, তার মানে 70%, এরকম না? এটা 1.02। আমরা কি বলেছি, ফর এ সেম কোম্পানি অ্যাসেট বেটা উইল বি লোয়ার কম্পেয়ার টু দ্য ইকুইটি বেটা, বিকজ ইকুইটি বেটার মধ্যে বোথ ডেট এবং ইকুইটি রিস্ক থাকে, অ্যাসেট বেটার মধ্যে শুধুমাত্র ইকুইটি রিস্ক থাকে, দেয়ারফর অ্যাসেট বেটার রিস্কটা লোয়ার হবে। এটা কি ঠিক আছে নাকি ঠিক নাই? হ্যালো, ঠিক আছে না? ঠিক আছে স্যার, কম তো। স্যার ঠিক ওকে, আছে স্যার। ফাইন, কম আছে, তার মানে ঠিক আছে। স্টেপ 4 এ রয়েছে রিগিয়ার দ্য বেটা, রিগিয়ার করবেন ইউজিং your own company's capital structure, এবং এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি মার্কেট ভ্যালুতে লাগবে। সো দেখেন আমাদের কি কি রয়েছে এখানে, রয়েছে where is that shareholder funds, shareholding, অর্ডিনারি শেয়ার রয়েছে 225 50 পেন্স করে। ওকে, সো অর্ডিনারি শেয়ার আমরা আগে যাই, অর্ডিনারি শেয়ারস কতগুলা রয়েছে আমার অর্ডিনারি শেয়ারস, 2,25,000, মানে 225, 50 পয়সা করে দাম, সো টোটাল শেয়ার নিশ্চয়ই 450, এবং এটার দাম কত করে, প্রাইস কত ছিল 376, তো আমরা বলতে পারি না 3.76 is the price and this is the market value? Can I say that? That's the market value. আমি যদি এখন ডেটের কথা বলি, একটা হচ্ছে আমাদের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চারের ভ্যালু কত আছে দেখেন, ডিবেঞ্চার বলছে 75 মিলিয়ন ডিবেঞ্চার ডিউ ইন 5 ইয়ার্স টাইম, যার মার্কেট ভ্যালু কত 119.50, তাহলে ডিবেঞ্চারের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে, আমরা স্ট্রেইট এখানে বসিয়ে দিতে পারি 75 ইন্টু 119.5 ডিভাইডেড বাই 100, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো আমাদের ডিবেঞ্চারের মার্কেট ভ্যালু। কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন। আদার লোন কত আছে, আদার মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম লোন, টোটাল লোন ছিল 210, এই যে দেখেন 210, এইখান থেকে হচ্ছে 75 হচ্ছে আপনার মিডিয়াম, আর আদার গুলা হচ্ছে, তাহলে 75 মাইনাস করলে আপনি পেয়ে যাবেন, তাহলে এটা হবে হচ্ছে 210 minus 75, so this is your other. Now you sum them up, so আমাদের এইটা হলো হচ্ছে ডেট, আর এটা হলো হচ্ছে ইকুইটি। অলরাইট, এখন আমরা আবার এই ফর্মুলায় চলে যাই, এই ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই করে আমাদেরকে ইয়া বের করতে হবে। এখন দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাসেট, এই বেটা অ্যাসেট রয়েছে, রাইট? তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে, বেটা ইকুইটি বের করতে হবে, দিস ইজ আওয়ার অ্যাসেট বেটা। তাহলে ইকুইটি বেটা বের করতে হলে কি করতে হবে, অ্যাসেট বেটা ডিভাইডেড বাই, স্যার ভাগ করতে হবে, অপোজিট চেঞ্জ হয়ে যাবে। ডিভাইড করতে হবে অ্যাসেট বেটাকে ওই রাইট। তাহলে ব্র্যাকেটের এটা মধ্যে একটু যেটা করে আছে। আমাকে বলেন তো কত হয় এখানে অ্যাসেট বেটা, মানে যে টোটাল ইকুইটি বেটা কত হয় নাম্বার 4 এ, বলতে পারবেন? আমি আপনাদেরকে বসিয়ে দিই, আপনারা একটু ফর্মুলায় বলেন। দেখেন এইটা ইকুয়ালস টু কি হবে তখন, এইটা ইকুয়ালস
to beta equity times স্যার 0.035 দাঁড়াবে 692 একটু আমি একটা বসিয়ে দিই তারপরে দেখি ডিভাইডেড বাই 1692 প্লাস কত হবে প্লাস হবে হচ্ছে 224 224.625 টাইমস হবে হচ্ছে 70%. Yes. এটা to like this. Yes. So এইটা বেসিক্যালি 1.02. এখন বলেন কত হয়েছে আপনার রেজাল্ট? Somebody said a result. কে বলেছিলেন রেজাল্টটা কত হয়েছিল? স্যার আমি আগেরটা দিয়ে করে ফেলেছি শোনা যায় না। I can't hear you. Hello, how much is it? এই ম্যাথটা সলভ করে বলেন না রেজাল্ট কত? হয় না? স্যার 6.463 6.463. মাথা টাথা ঠিক আছে? এত বড় হবে কেমনে? স্যার আবার আবার করেন। কারণ এই বেট তো আপনার 1.02 আছে, এখানে অ্যাডজাস্ট করলে কত হয় সেটা বের করেন। কেমন হয় না? প্রথমে এই ডান পাশেরটা সলভ করেন, সলভ করে তারপরে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলেই তো হয়। স্যার 0.189 হয় 0.189. আপনারা কি করছেন আমাকে একটু বলেন তো? এরকম সিম্পল জিনিস না পারলে তো হবে না। 1.023 ঠিক আছে, নিলাম আমি। এখানে হচ্ছে ইকুয়ালস টু বেটা ইকুইটি বের করব। বেটা ইকুইটির পরের অংশটা সলভ করলে কি হয় বলেন? এই অংশটা সলভ করলে কি রেজাল্ট হয়?0.91509 0.91509. এবার বের করেন বেটা ইকুইটি ইকুয়ালস টু কত। হ্যাঁ, এবার ইকুইটি বেটা ইকুইটি ইকুয়ালস টু কত হয়?
তার মানে 1.023 ডিভাইডেড বাই 0.91 কত হয়? You got to be really quick on that. 1.1 1.023 divided by 0.91 1.117 1.118. You see, you came up with very, very diverse result, which is not acceptable. কারণ আপনাদের রেজাল্ট আমি কি এটা মুখস্থ করে বুঝছি? নো, এটা দেখেই লজিক্যালি মনে হচ্ছিল ঠিক নাই। কেউ বলছে 6, কেউ বলছে 0.91, ইট ক্যান বি। কারণ এই যে অ্যাসেট বেটা ছিল হচ্ছে 1.02, যখন ইকুইটি বেটা হবে তখন ডেফিনেটলি ইট শুড বি হায়ার। সো হাউ কাম ইট ক্যান বি মানে লেস দ্যান দিস? ইটস ভেরি আনলাইকলি। সো এই কারণে আমি আপনাদের অ্যান্সার অ্যাকসেপ্ট করতেছিলাম না। ওকে, এই দিস প্রসেসে আপনারা করবেন। এখন আপনারা এটাকে সিএপিএম মডেলে বসায় দেন। সিএপিএম মডেলে বসিয়ে পারবেন না? সিএপিএম এ যে রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইনটু বিটা পারা যাবে? এইভাবে আপনি সিএপিএম এ কস্ট অফ ইকুইটি বের করবেন। ইজ দ্যাট ওকে? এই যে এখানে তো রিস্ক ফ্রি রেট আসছে, তাই না? জি স্যার 7.75, market return 14.5, so 14.5 minus 7.75 times দিবেন হচ্ছে ওই যে বেটা পেয়েছেন 1.118, এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে you can find out the cost of equity using the CAPM model. So what we have done here, we have found out, we have looked for a similar listed company in Czech Republic, then we looked at its beta, then our gear, and then re-gear using the current capital structure, and then finally we found out the cost of equity using the CAPM model. Is that okay? Okay. আচ্ছা, পরে আমরা যদি এখন WSCC বের করতে চাই, তাইলে কি মিডিয়াম এন্ড লং টার্ম রিডিমেবল এর একটা বের করতে হবে না? কস্ট বের করতে হবে। লেটস সামারাইজ, দিস ইজ 14% ডিবেঞ্চার, 5 years টাইমে রিডিমেবল 100, কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু 119.5। ফাইন, তাহলে এই বন্ডের কথা যদি আমরা ধরি, সো নমিনাল ভ্যালু কত আসছে? 100 টাকা। রিডেমশন ভ্যালু কত? 100 টাকা in 5 years time, রাইট? তারপরে হচ্ছে আপনার কত আছে মার্কেট ভ্যালু? 9.5। ওকে, ট্যাক্স কত আছে? 30%। So under these circumstances, since it is redeemable, we should ideally be using what? We should ideally be using IRR method। কিন্তু আপনাদেরকে একটা শর্টকাট শিখিয়ে দেই। যখন আপনার নমিনাল ভ্যালু এবং রিডেমশন ভ্যালু সেম থাকবে, খেয়াল করেছেন? nominal value and redemption value same থাকবে, you do not need to calculate IRR, even though if you use the IRR, আপনার নরমাল ওয়েতে রেগুলার ওয়েতে ক্যালকুলেট করলে যা হবে IRR করলেও ক্লোজ হবে। দেয়ারফর আপনার যখন এরকম সিচুয়েশন থাকবে, আপনি স্ট্রেট যে নরমাল যে ক্যালকুলেশন আছে 14% ডিবেঞ্চার, তার মানে কি 14 ডিভাইডেড বাই মার্কেট ভ্যালু কত? 115, এইটার থেকে আপনি ট্যাক্স মাইনাস করেন, ট্যাক্স মাইনাস করলে ইউ উইল ফাইন্ড দ্য এফেক্টিভ রেট। মানে স্ট্রেট প্লেন ভ্যানিলা বন্ডের বা ডিবেঞ্চারের যেভাবে ক্যালকুলেট করি আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। কেন স্যার আমরা এটা আপনার সাউন্ড ক্লিয়ারলি আসছে না। ও এখন স্যার আসতেছে? স্যার একটু রিপিট করেন আবার, সাউন্ডটা আসে না ও, এটা ঠিক কথা। যেটা যেটা আমরা বলছি যে যখন আমার নমিনাল ভ্যালু এবং রিডেমশন ভ্যালু সেম থাকবে, তখন আপনাকে আইআরআর মডেলে যাওয়ার দরকার হবে না। তখন নর্মাল যে রেগুলার যে মেথড সেই মেথডে করলে হবে, কারণ কি রিডেমশন ভ্যালু কি সেম। অলরাইট, তো যেহেতু রিডেমশন ভ্যালু চেঞ্জ নাই, তাইলে আপনি নর্মাল কিভাবে করলাম? আমাদের 14% ছিল হচ্ছে এই ডিবেঞ্চারের রেট ডিভাইডেড বাই মার্কেট ভ্যালু, এইখান থেকে এখন ট্যাক্সটাকে স্ট্রিপ আউট করব, দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্য এফেক্টিভ রেট। ক্লিয়ার? বুঝছেন না?
ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, নেক্সট কি রয়েছে? নেক্সট রয়েছে আদার ব্যাংক লোন। আদার ব্যাংক লোন যেটা রয়েছে সেটা বলছে বেস রেট প্লাস 1%। সো ব্যাংক বেস রেট কত? 8.25। এটার সাথে প্লাস 1% করবেন 9.25। সেখান থেকে ইফ ইউ ডিডাক্ট দ্য ট্যাক্স ইউ উইল ফাইন্ড হোয়াট? 8.25 প্লাস 1%, তার মানে 9.25। এই 9.25 থেকে আপনি ট্যাক্সটা মাইনাস করবেন, দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্য effective cost of other medium term. So আপনার এখন দেখেন you have got the capital structure at market value and you have got all the cost of capital calculated here. So আপনি এখন এটা দিয়ে কি WCC ক্যালকুলেট করতে পারবেন? What? পারা যাবে না? জি স্যার, পারা যাবে স্যার। So you need to respond whether you will be able to do that. Okay. So I suppose you will be able to solve it by yourself because the major issue is আপনার cost of capital, এটা আমরা ক্যালকুলেট করে দিছি, মানে cost of equity. So এইবার আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল? Where was that question? The question was to calculate WSCC. Under that circumstances, we have done that. Here we go. The question was estimate CU cost of capital and discount rate for the proposed investment and state any assumptions that you have made. So assumptions হচ্ছে ওই যে বললাম যে আমরা কোন assumptions গুলো হবে বলেন তো, again ওই WSCC কেন আমরা ইউজ করব না সেটা আমাদের বলতে হবে। এটা যেহেতু বিজনেস রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দেয়ারফর আমরা কারেন্ট WSCC ইউজ করতেছি না, এবং কান্ট্রি ডিফারেন্ট, সো এই কারণে আমরা এই অ্যাডজাস্ট করে ইউজ করতেছি। সো আই হোপ ইটস ফাইন। ইটস কল্ড চিকলি ইন্ডাস্ট্রিজ। এটা দরকার নাই, নাম 39 পড়বেন আপনারা নিজেরা। By this time I discussed a bit about efficient market hypothesis. You need to read it out too. 40 is a very good math, but we'll solve it together with cost investment appraisal. Okay, so that brings towards the end of our cost of capital. এখন what will be your job? Your job will be to complete interactive questions, self-test questions and others. আমি আপনাদেরকে এখন একটা কাজ করি, আপনার বইয়ে নিয়ে যাই। Do you know the new book is called workbook and the previous book used to call what? Study manual. So what is the difference between workbook and study manual? Difference কি? স্যার ওয়ার্কবুকে এক্সারসাইজেস থাকবে মোর টু সলভ। হ্যাঁ, ওয়ার্কবুক হচ্ছে দ্যাট উইল টেক ইউ থ্রু, মানে ইউ ক্যান ওয়াক থ্রু ইট বাই ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে? এবং দ্যাট ইজ লাইক মোর গাইডিং, আপনাকে একদম সুন্দর গাইডেন্স দিয়ে ও নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? এখানে কই আমার সে চ্যাপ্টার 2 যদি দেখি, আমাদের এটা কত ছিল, চ্যাপ্টার 2 আর 3 হোয়াট এভার ইট ইজ, দেখবেন ওইটা শেষে আপনার ইয়া দেওয়া আছে, কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে এবং কিছু টিক বক্স আছে। লেটস টেক এনি চ্যাপ্টার, সে দিস ইজ চ্যাপ্টার 2 উই আর কনসিডারিং। তো যদি এরকম হয়, এই যে দেখেন, once you are done with a chapter, তখন আপনি যে কাজটা করবেন, নলেজ ডায়াগনস্টিক করবেন। আপনি কি লেটস সে এটা এআরআর বুঝতে পারেন? হোয়াট ইজ রেলিভেন্ট কস্ট, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট? আপনি এই যে ক্যাপিটাল অ্যালাউন্সের ক্যালকুলেশন বুঝেন? এটা কি মনিটারি এনপিভি বুঝেন? এনভায়রনমেন্টাল কস্ট বুঝেন? সো অনস ইউ আর ডান উইথ দ্যাট, মানে এগুলা থেকে আপনি চেক করবেন, আপনার নলেজ ডায়াগনোসিস করবেন যে আপনার এটা আপনি বুঝতে পারতেছেন কিনা। হোয়াট আর দ্য 7 ড্রাইভার্স অফ এসবিএ, ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন অ্যান্ড এক্সাম্পলস অফ পলিটিক্যাল রিস্ক, এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনি সুন্দর করে বলতে পারেন কিনা, তার মানে আপনার নলেজ ডায়াগনস্টিক হয়ে গেল। নলেজ ডায়াগনস্টিক হয়ে যাওয়ার পরে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবেন। ইউ সি সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন আর গিভেন, ইউজি, ইউজিএল, ইগলু, তালেব। সো দিজ আর লাইক সেলফ টেস্ট কোশ্চেন্স দ্যাট ইউ নিড টু গো থ্রু, এবং এইখান থেকে আপনার সুন্দর একটা আইডিয়া হবে যে এনপিভি কোশ্চেন এটা কি আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্ট, এটা এ গুড কোশ্চেন কাভারিং দ্য প্রিন্সিপলস অফ অ্যাসেট রিপ্লেসমেন্ট, এইসব জিনিসগুলো আপনার তখন আইডিয়া হয়ে যাবে। তারপরে once you are done completed this self test, it is beneficial to attempt the questions from the question bank from these modules.
তখন আপনি কোশ্চেন ব্যাংক থেকে কি করবেন। So refer back to the relevant section of the chapters you didn't answer correctly unless you are comfortable with. Once you have attempted these questions, you can continue your studies by moving on to the next chapters. So তার মানে হচ্ছে it gives a very comprehensive guidelines. So if you just read it out the entire chapter এবং test your or diagnose your knowledge and do the question practice and the question bank practice, তাহলে it should be sufficient for your exam preparation. Okay, now আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এখান থেকে থিওরি আসে, এটাকে ডু নট আন্ডারমাইন দিস। চ্যাপ্টার 1 এ একটা নতুন টপিক অ্যাড হয়েছে এবার। One is called sustainability and ESG. So what do we understand by the sustainability and ESG? মানে business should be sustainable and we should make sure the climate, environment and everything is sustainable. Otherwise, like the earth we are passing on to our next generation, are we like giving them a good living in future, or are we destroying the earth? We are effectively destroying the earth. That's why we are experiencing flood, cyclone and whatnot, right? So everything is happening because we are not taking care of the earth. So এই জন্য sustainability reporting is becoming a very crucial issues because the company you are working for. So what are the pollutions they are making? What are the environmental hazardous things they are making? What are the carbon emissions they are making to the world, to the earth? এবং what are the measures they are taking? So for the futures, এই জিনিসগুলাকেই বলে sustainability. Sustainability becomes so very important. It becomes part of our যে আপনার IASB আইএসবির ইয়ার কিন্তু পার্ট হয়ে গেছে। অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড তারা দুইটা সাস্টেইনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছে। ওয়ান ইজ কল্ড S1, অ্যানাদার ইজ কল্ড হোয়াট? S2। ইয়েস, S2। তো সাস্টেইনেবিলিটি ইয়াটা কি ডেফিনিশন কি এটা এখানে দেওয়া আছে। The ability to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainability is very broad term. So ESG কে যে কাজটা করা হয়েছে যে আপনার ESG on the other hand is very specific. ESG মানে environmental, social and governance is a set of criteria used to measure and report sustainability. মানে ESG are the criteria through which you will report sustainability. So sustainability is very broad and big. Therefore, ESG reporting involves disclosing operational data on the ESG. এই ESG-র এনভায়রনমেন্টাল মানে আপনার কোম্পানি কতটুকু এনভায়রনমেন্টালের ক্ষতি করতেছে এবং হোয়াট আর দ্য মেজার্স ইউ আর টেকিং। মেবি আপনি প্রচুর কার্বন এমিশন করেন কিন্তু আপনি প্যারালালি আপনি গাছ লাগানো শুরু করছেন, দ্যাটস ফাইন। অর ইউ আর টেকিং ইটিপি অথবা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অথবা রিসাইকেল করতেছেন, দ্যাট ইউ নিড টু ইউ ক্যান টক আন্ডার ESG। তারপরে হচ্ছে জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। স্যার বইয়ের ব্যাপারে একটা কোশ্চেন আছে স্যার, এই লেভেল কোশ্চেন বলবো কি স্যার? সরি, ওই আমার একটু গেস্ট আসতেছে, আমরা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দিব, অসুবিধা নাই। এরপরে হচ্ছে সোশ্যাল। সোশ্যাল হলো হচ্ছে আপনার কি স্টেক হোল্ডার্স যারা আছে, আপনি সোশ্যাল ওদেরকে রেসপন্সিবলি বিহেভ করতেছেন কিনা, আর ইউ টেকিং কেয়ার অফ দেম। লেটস সে যদি আন্ডার প্রিভিলেজড হয় তাহলে আপনি কমিউনিটির জন্য কি কাজ করতেছেন। আপনি হয়তো স্যানিটাইজেশন করতেছেন, আপনি হয়তো সুন্দর ওয়াটারের ব্যবস্থা করতেছেন, রাইট? তারপরে হয়তো আপনি হয়তো এডুকেশনের ব্যবস্থা করতেছেন। এইগুলা গভর্নেন্সের কথা যদি ধরেন, গভর্নেন্স মিনস হচ্ছে আপনার গুড গভর্নেন্স, দেয়ার ইজ এ সেপারেশন বিটুইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দ্য গভর্নেন্স, এবং আর ইউ টেকিং কেয়ার অফ দেম, আর ইউ গিভিং দেম good salaries, are you maintaining anti-bribery and other ethical things correct? All those things fall under the governance. এগুলা দেখতে হবে। এখানে আমাদের বাংলাদেশের ওই যে রানা প্লাজা ছিল না, রানা প্লাজার কোনো একটা ইসে মনে হয় একটা এক্সাম্পল আছে দেখবেন আমাদের এই বইয়ে। অলরাইট, সো হ্যাঁ, স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ,
হ্যালো, সো এই জিনিসগুলো আপনারা দেখবেন এবং ইএসজি রিপোর্টিং, হ্যালো শোনা যায়? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ইএসজি রিপোর্টিং, একটা সেকেন্ড, আমার জাস্ট একটা মিনিট একটু সময় দিন। Hello? Yes, I'm back. So what I'm saying, ESG reporting is very important nowadays. এইখানে দেখেন, hello, are you guys with me? এই যে IFRS, এই জিনিসগুলো আমি পরে অ্যাড করে দিয়েছি আপনার বইয়ে। এটা ওই IFRS adopted two sustainability standards titled IFRS S on general requirements for disclosures of sustainability related and IFRS 2 climate related disclosures. S on is to require an entity to disclose information about sustainability, and S2 related risk and opportunities useful to general purpose reports and making decisions relating to providing resource to the entity. The objective of S2 is require an entity to disclose information about climate related risk. All right, and opportunities that is useful for the users. ESG reporting into globally, it is becoming mandatory in many countries like USA তে এটা হচ্ছে it becomes mandatory, UK তো আপনার it becomes mandatory। এবং কি ভাবে এটা কি করতে হয় দেখেন, সাস্টেইনেবিলিটি রিপোর্ট শুড ইনক্লুড এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, গভর্নেন্স ফ্যাক্টরস, ক্লাইমেট রিলেটেড ডিসক্লোজার্স, পলিসি প্র্যাকটিস অ্যান্ড পারফরমেন্স টার্গেটস, এইসব জিনিসগুলো। সো হাউ ডু উই মেজার দ্য পারফরমেন্স? কেপিআই থাকবে। সো ইউ ক্যান লুক অ্যাট দিস ইএসজি ম্যাট্রিক্স, এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে পড়বেন। এখানে দেখেন এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল, গভর্নেন্স। So if I were the examiner, possibly I would have loved to, give you this kind of questions, all right? যে কিভাবে আমি ইএসজি করব, ইএসজি এর যে কেপিআই দিয়ে আমি করব, এবং হোয়াট আর দ্য এভিডেন্সেস আই মাইট বি লুকিং ফর ইট, মানে আমার কোম্পানির ইএসজির কোন অবস্থায় আছে। ফোকাস অন ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এক্সাম, এখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স টার্গেটস, এখানে আবার গ্রিন ফাইন্যান্স আছে যেটা চ্যাপ্টার 4-এ আছে। সো অল টুগেদার মানে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার অফ, or you have to have a very good knowledge on the ESG because it is a new edition and whole world is moving towards sustainability and then governance and so forth. That's why you should really be mindful about this particular topic. On the top of that, এখানে কিন্তু আপনার আরো কিছু টপিক আছে, those are really important for the exam. ওই সে টপিক গুলা, এই যে এটা বিজনেস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজি, স্টেক হোল্ডার্স এন্ড দেয়ার অবজেক্টিভস, লাইক স্টেক হোল্ডার্স মিনস সো কল্ড ব্যাটেল between managers and then shareholders, ওই যে জিনিসগুলো এইটার মধ্যে আছে। So do not undermine chapter 1. Chapter 1 is really important. You should go through it by yourself. So I think I'm gonna take a leave now. If you have any questions, we can ask. We can discuss for 2-3 minutes. After that, I'm gonna take a leave. আমার একটা কোশ্চেন ছিল, A level কোশ্চেন, জি। মানে কোশ্চেনটা তো স্যার বইটা অনেক সুন্দর হয়েছে, এই বইটা ভালো হয়েছে, সেন্টেন্স গুলো তার লাইন গুলো এরকম মানে জাস্টিফাই হয়নি, মানে এটা কারণটা কি স্যার? ও লাইন গুলো এইটা এরকম, জি স্যার, লাইন গুলো, হ্যাঁ লাইন গুলো এটা আইসিএডব্লিউ এইভাবেই রাখে, বুঝছেন? আমাদের এরা আবার জাস্টিফাই করে দিছিল, আমি আবার পরে এটারে এরকমই করছি। এরকম হলে ইট বিকামস ইজিয়ার ফর ইউ টু রিড। এটা দিস ইজ সামহাউ মানে আই সুদিং মেবি, এটা থেকে মেবি আপনার আয়ের উপর অত বেশি প্রেসার লাগে না এবং ইজি টু ট্র্যাক দ্য নেক্সট লাইন। আপনি ওয়েন ওয়াল লাইনস আর প্যারালালি সেম ইয়াতে থাকে, তখন একটার পরে আরেকটা লাইন ইটস ইজ ভেরি ইজি টু লাইক ফরগেট। কিন্তু এইটার সাইন্টিফিক্যালি ক্ষেত্রে করা আপনি হয়েছে। দেখবেন এটা খুব ইজিলি পড়া যায় এটা, এবং ট্র্যাক রাখা যায়, মানে ইট হ্যাজ গট সাম সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশনস। হ্যাঁ, ওকে স্যার। হুম, এই আর কি। স্যার আপনার কাছে কি কোশ্চেন ব্যাংক ফুলটা দেওয়া যাবে স্যার? হ্যাঁ আইসিডব্লিউ কোশ্চেন ব্যাংক কি ফুলটা দেওয়া যাবে স্যার? হ্যাঁ, ফুলটা তো ওই যে অ্যাজ উই গো অ্যালং আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরেই দিয়ে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে ওকে ঠিক আছে,
ওকে সো এখন হচ্ছে দ্যাট ব্রিংস টুয়ার্ডস দ্য এন্ড। সো হোয়াট উইল বি ইয়োর জব? চ্যাপ্টার 1 সুন্দর করে পড়বেন, যেগুলো আমি দিচ্ছি ওটা করবেন, ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন, সেলফ টেস্ট এগুলো ভালো করে করবেন, তাইলেই হয়ে যাবে। ওকে ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে আজকে আমরা শেষ করি। স্যার ইন্টারেক্টিভ এবং সেলফ টেস্ট কোশ্চেন স্যার কোন চ্যাপ্টারে আমাদের ওই যে ডব্লিউএসএসসি? 5-6 WSSC র ওই যে কত যেন বলছিলাম, 5-6 না ছিল ওইখানে? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, ওইটা করবেন। এই আপনি যে কষ্ট এক্সেলটা শেয়ার 5 আর করবেন? 6। হ্যাঁ, এক্সেলটা কি শেয়ার করবেন? ওই এক্সেল আর লাগবে না। ওকে জিও নিড ওকে দ্যাট। এগুলো ওকে তো, এটা আপনারা পারবেন না নাকি জি শেয়ার করা লাগবে? না স্যার, তো ইয়েতে সলিউশনও তো আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে আছে। আচ্ছা, তাহলে আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু সলভ ইট ইয়োরসেলফ। আর ইয়া, এটা ভালো করে পড়েন। 2 চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয়ে গেল। নেক্সট ডেতে আমরা যেটা করব, আমরা নেক্সট ডেতে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল পড়ি, তাই না? ওইটা হচ্ছে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, এটা আসবে পরীক্ষায়। সো উই আর গোইং টু গো থ্রু ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। অলরাইট, জি স্যার। ওকে। স্যার আপনার এই পিডিএফটা কি আমাদেরকে দিবেন স্যার? কোনটা? আপনার এই স্যার পিডিএফটা? এই পিডিএফ তো আপনাদের ইসে আছে, অনলাইনে আছে। কিন্তু স্যার পেজ নাম্বার মনে হয় স্যার আপনারটাতে বেশি। না না, কি সেম করছে? বই। আমাদের তো 820 পর্যন্ত, 820টা পেজ আছে। মা এটা কি, এটাই তো দেওয়া হয়েছে, এটাই তো 820, তাই তো? স্যার এই যে নেক্সট কয় 820 নাম্বার? এটা স্যার যে 834টা পেজ আছে। কোনটায়? না না, একই। আরে এই বইটা তো আমি রিভিউ করে দিচ্ছি, একই বই। এইটা রিভিউ করেই না আপনার ICAB এর ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। কি বলেন আপনি? ঠিক আছে, তাইলে আমরা শেষ করলাম এখন। জি স্যার। স্যার নেক্সট ডে স্যার কয় নাম্বার চ্যাপ্টার স্যার পড়াবেন? নেক্সট ডেতে হচ্ছে বললাম কি জানো, ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল মানে অ্যাপ্রেজাল। হচ্ছে চ্যাপ্টার 2 নাম্বার চ্যাপ্টার। 2 আর 3 টুগেদার, 2 and 3 একসাথে। ঠিক ওকে আছে, স্যার, থ্যাংক ইউ ওকে, স্যার। গুড। আসসালামু আলাইকুম স্যার।